ẹnikẹ́ni o tàbí nínú obìnrin tó fẹ́ tì mí láyọ̀ tó fẹ́ nínú àṣetì lámìmọ́ bá ń fi ìbànújẹ́ ní ìlú ayọ̀ fún. kọ́ máa ṣọ̀fọ̀ nílé wọn. Happy Friday, everybody. Òtútù ayé mú ni. Ìwọ̀n ayé mi ni mo wà yìí lásọ̀rọ̀ mi. Àwọn ìṣòro tó takú jayé mi yìí ní láti rí solution ni. Torí mi ò máa ní ẹni tó ní. Màmá wọ́n parọ́ mọ́ mi ni àwọn kéékèèké ń bú mi wọ́n ní mo fẹ́ gbá wọn ṣubú. Wọ́n ọ̀dẹ̀ ní wọ́n máa ṣubú ni mo ṣe pè. Ẹrù jẹjẹjẹ ìráyè lè ṣe ọwọ́ mi. Àṣẹ ni. Ikú ò gbọdọ̀ pa mí léwe. Ẹnìkan ló kú sí mi Olúwa bá mi rò ó kú sí. Yáyá ikú fún ẹ fún àwọn ọmọ ẹ. Who àti Elizabeth ọba ńlá. Ẹnikẹ́ni o tàbí nínú obìnrin tó fẹ́ dí mi láyọ̀ bá mi fi ìbànújẹ́ dé ipò ayọ̀ fún. Kọ́ máa ṣọ̀fọ̀ nílé wọn kọ́ máa kú lé wọn kọ́ máa kú. Àjàbí tí bá ń gbèrò ibi sí wọn wọ́n wá ń bá mi. Ọba mímọ́ kọ́yà máa ṣọ̀fọ̀ nílé wọn. Ìṣẹ̀dá mi dákun gbà mí. Ìṣẹ̀dá mi. Farida, moisturizer. Wọ́n ti rojọ́ mi fọ́ ní ìṣẹ́gun. Wọ́n ti rojọ́ mi fàdáwò. Wòlíì èké gan tí gbà wo rán mi lọ́wọ́ wọn. Ìwọ nìkan ló yé gbogbo tí wọ́n sọ lóhùn. Ìwọ nìkan ló lè mọ̀. Alágbàwí wá gbà mí. Ìṣẹ̀dá mi dákun gbà mí. Ìṣẹ̀dá adé kì í tán sí òjò kó gbẹ̀ ẹ́ o. Ṣé mi place God grace ìṣẹ̀dá aṣẹ́gun fún ẹ o. Wọ́n ti rojọ́ mi fún ní ṣẹ́gun. Olúbùnmi ẹ Táíwò ìṣẹ̀dá ajá fún ẹ. Tí ìgbà wo rán mi lọ́wọ́ wọn ìwọ nìkan ló yé. Àṣàbí kìí ṣẹlẹ́dẹ̀ àgbàwẹ̀ o. Lọ́run ìwọ nìkan ló lè mọ̀. Ẹjẹ́ jíbẹ̀ yẹn sí ẹ̀. Ajagunlá bá mi jà fún Àṣàbí Ìbàdàn o. Ajagunlá bá mi jà fún Bùnmi F. Táíwò. Ajagunlá bá mi jà fún Britney Freeman. Ajagunlá bá mi jà fún Mary ìwé ẹ̀tàn Britney Freeman. Ajagunlá ebi ò fẹ́ mọ̀ ibi tó máa wòran yín lọ. Ajagunlá mo like àwọn cream tí mo ń lò ní ìsìn. Ọlọ́run tí n bá ti lo tóní unique tí má rí pé ó ti ń gẹ́ kí n máa pupa àyà sáré da moisturizer Farida pé a tún sáré lo moisturizer Farida pé irọ́ mi ò pupa olójú dúdú ìwú mi olójú dúdú yìí ni. Ajagunlá bá ń jà fún orí Ọlọ́run olùsàn bọ̀ Britney mo jẹ́ ti fún yẹn nídà ìṣẹ́gun ti pẹ́ yẹn Britney Freeman
máa ìṣẹ̀dá orí tó gbà yẹn wọ́n ti rojọ́ yín fún ní ìṣẹ́gun wọ́n ti rojọ́ yín aláwo wọn wòlíì èké gan tí gbàwòrán yín lọ́wọ́ wọn ìwọ nìkan ló yé ó yá ẹ̀mí ọ̀run ó ní ìṣàdúrà fún mi yá kókó mọ̀ gbàgbára jáde. Bóyá ìwà agbára wà bẹ́ẹ̀ agbára bá tíráṣì yá dìde kó gbé jáde. Ìṣẹ̀dá mi lágùnbà mi ó. Wọ́n ti rojọ́ yín fò ní ìṣẹ́gun láì ṣẹ̀wọ̀n. Wọ́n ti rojọ́ mi fà láwòrán. Orí èké kan ti gbà òrùn mi lọ́wọ́. Bóyá wà ó ti wọnú. Dédé ohun tó sọ náà. Ẹ má wọlé. Màá ní kí Wálé gbé kó gbé matrasi òkè kó gbé agbára jáde. Ajagun ńlá gbéṣẹ́ rẹ̀ dìde. Oṣó yàgò, ajẹ́ yàgò, oṣó yàgò. Ajagun lábàá mi dílé fún Àṣàbí Ìbàdàn, Àṣàkẹ́ san lẹ́nu. Fúnkẹ́ Yusuf, Aṣàgùn ńlá, Ajagun ńlá ṣèṣì. Wá bá mi gbèjà gbogbo àwọn olùfẹ́ mi nílé bàbá nílé ìyá gbèjà wọn dáhùn. Ajagun ńlá Holy Michael kó sọ̀kalẹ̀ sínú ilé yín nínú ayé yín. Holy Gabriel ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Holy Raphael àti Uriel. Raphael àti Uriel kó wá ṣẹ́gun fún mi F Taiwo ìwọ láláàfin àkọ́kọ́ èmi nìyàwó ẹ̀ goddess ìyá tí ó lòjú tì. Mo ní láàfin rẹ̀. Ìwọ láláàfin. Èmi ni olórí ààfin goddess. Èmi ló lórí àkọ́kọ́. Láàfin goddess Esabod. Láàfin ọba. Láàfin ọba o. Èmi náà ní èmi ṣáà ni o. Bí mo ṣe ń pọkàn mi láláfin àkọ́kọ́ mi ránkà délé rẹ ẹ lè fẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ èmi goddess gọ́dù ìṣá ló lórí èmi ni princess ẹ̀ ló lórí. Láàfin ọba ìlédò náà láàfin ọba. Èmi náà ni o èmi tó jẹ́ pé bí mo ṣe ń pe ọkọ mi láláfin àkọ́kọ́ máa tún máa sọ wípé ó ránkà délé rẹ̀. Jẹ́ráyè láyé rẹ̀. Ẹ ṣí àwọn èèyàn òkè orí notification mọ́ ẹ ṣí àti bẹ́ẹ̀ bá ṣí àtòrí péjì yín ẹ lọ through messenger yín bó ni mo fi blade sí kẹ́ ẹ̀. Àti fún bẹ̀rẹ̀ ìlú.
ẹja bàbá fàwọ̀ kó mọ́ bí ẹja. Òrùka wa tá ń tà ẹ láti sín gbẹ́rẹ́ sí ọwọ́ ẹ̀yọ kan ẹ wá kíbọ̀ ẹ̀jẹ̀ yín gbọ́dọ̀ kàn lágbára bá dé mú láti sín gbẹ́rẹ́ sí kejì náà. Òrùka yẹn ó wà on sale Sunday ló máa dé magical ring very powerful kò síṣẹ́ tí ò ń ṣe ẹ rí i pé ẹ̀jẹ̀ mi ti kàn àwọn èèyàn ti ń rà gan because mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ́ tán ní ìgbò tó yẹ kí n sí gbẹ́rẹ́ sí kí n tó wọ̀. bàbá bá mi dẹ̀rù bà wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n. ẹ wá bàjẹ́ ojú yín mo ṣe ń sìn ẹ pé ẹ̀jẹ̀ mi ti débi eléyìí. tá ń wọlé tẹ́jẹ̀ yín bá fi lè kàn bí yahoo bá lò á lọ. ó ń fẹ́ àwọn ríǹgì ní àpé ríǹgì tèmi lèmi lò bọ́tà ní ríǹgì ta ní a ní gold àní silver àti kú òní ìgbòye. wọ́n ní mi ò lè ní láàrin mọ́ àní sàkánì. wọ́n ní mi ò lè dá ọ̀rẹ́ ṣe nílé ayé mi. kò yí sí o kò tí ì yẹ ẹ̀jẹ̀ náà. jákìlá ìjà olúlẹ̀dì nàgàrí. ẹ lè mú ríǹgì wá kaba yín rẹ bọ́tà ní ríǹgì agbára dé ilé ìkàntẹ̀ ń tú ẹ̀jẹ̀ lọ ní tiẹ̀. jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin dáná lọ́rùn mi. ewé tí ò jẹ́ lóògùn oògùn tí ò jẹ́ bí ẹ̀kú kan. ó dẹ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ò yọ dáadáa lára eléyìí. èyí tẹ̀ ń sín gbẹ́ra yín. kò yí sí èrò. Tinubu púpọ̀ mo sì bọ̀tẹ̀ jẹ́ yín gbọ́dọ̀ kan. kì í ṣe ní orúkọ ẹ̀rí ìgò. ẹ jẹ́ kí n fi àwọn tó wọ́dẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fi hàn. wọ́n sọ pé orí rẹ̀ fọ́n ká síbẹ̀. Your Lagos Scholar ọ̀dà tó wọlé ní ìsìn olùsí ọmọ yàyà alámọ̀tọ́ ọlọ́dà mi fẹ́ kó orúkọ ni ètò olóṣì ni mi fẹ́ kó orúkọ lórí tó bá lè jọ tó bá lè jọ. bàtà kú sí ẹ lọ́rùn ni orúkọ yẹn pé méjì o wet bracelet and shoe nìyẹn eléyìí magical ring ni o magical ring lélẹ́lẹ́ wọn o ẹ jẹ́ fi hàn orúkọ ẹ̀ hàn yẹn. wàláì ọ̀nà máa là kò sí kẹ́dá wọlé ìbáṣọ ọ́fíìsì lẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ìbáṣẹ máa tajà. ẹ̀gbọ́n mi jáde ẹ̀gbọ́n mi síta èyí tó gbọ́ mi ní kọ̀ọ̀rọ̀ tó èyí tó gbọ́ mi ní kọ̀ọ̀rọ̀ tó. gbogbo yìí ti fẹ́ kó ọní kóńdó tán ẹ dẹ̀ máa ka ẹ̀rí ọ́dà tí mò ń wò nígbà. so magical ring leléyìí ó yàtọ̀ sí wet ring fẹ́ńṣù nìyẹn. eléyìí ẹlẹ́jẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ ló máa jẹ́ kó ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́dọ̀ kàn. wọ́n ní ẹ̀wù ṣeré orí ìgbó kọjá. àmọ́ kíní kan ni mo fẹ́ kó mọ̀ rẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà ayé Michael Jackson tó bá ṣèṣì gbèrègbèrè lórí títì Nàìjà kí lè rò pé àwọn ọmọ aráyé máa sọ. ẹgẹ fi hàn orúkọ ayé pọ́lísì méjì tó bí báwọn kan lọ́wọ́ ọ̀dà òní €30 €30 kọ́ lélẹ̀ cherry
padlock trap ẹ̀ ni àgádágodo lélẹ̀ okay magic eléyìí ní magical ring for mercy luck and favour 120 ni ó yàtọ̀ sí ẹ jẹ́ kí n view product yẹn bí ṣẹ́tẹ̀lẹ̀ eléyìí a ní láti rẹ́ for 21 days bí tí mo jáde o. lórí Facebook akínsẹ̀mú èyí tó kọ́ mi ní kọ̀ọ̀rọ̀ tó. aláàbò mi. ó di Monday kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. orí bèbè wọn pátá. èdè wọn ti yàn mí. àwọn ẹlẹ́ni láyé o. èdè wọn ti yàn mí. àwọn alábòsí ayé o. èdè wọn ti yàn mí. Thank you for coming back to the second part of our educative, informative, political news and the things that is going viral on our social media. You're all welcome. You're all welcome. We are welcome. We are welcome. Thank you for coming, Omonlara Atunse. Thank you for joining me. Because when we say something that is weird, is bizarre, we talk about it and we blog it on our platform too. Look at this man that the news is viral on Facebook. How can somebody fi ọmọ ẹ̀ṣògùn owó? Kí ló dé tẹ̀yin ọkùnrin ká bẹ̀rẹ̀ látòrí pé kí ló dé tẹ̀yin ọkùnrin dájú tó yẹn? I don't know this man. I don't know whether you know this man. Let me show you his picture on our website. Gbogbo wọn ti yọ mí. Irú ọkùnrin yìí ẹ dẹ̀ máa pàdé ẹ̀ lórí social media. After seeing ẹ dẹ̀ máa gbà fún. Let's open the news. This is by the government. I think the guy was born in Port Novo, I mean in Cotonou, but his parents are from Nigeria and he reside in Nigeria. They said operative of the Zone 2 Police Command, comprising Lagos and Ogun State, have arrested a 50-year-old Benin Republic national, Nel Adegoke, for attempting to use his son for ritual. The Assistant Inspector General of Police in charge of the zone, Ari Muhammad Ali, disclosed this. And you're calling, what kind of money are you looking for? For you to have that boldness, to use that boldness. Thank you, Sunday Ezekiel Akinde, for ritual. And I know ìyàwó yín náà máa ń compromise nígbà mi. How can, do you think there's a shortcut to his success? No. You work for his success. Okay, ibi tó ti fẹ́ lọ pa ọmọ ẹ̀ lọ́dọ̀ babaláwo. Àṣírí tú, wọ́n dẹ̀ mú ẹ tó ń pè ní Adégòkè. This is so unfortunate. Look at his picture. If you know him, you really know máa wà lórí Facebook báyìí. Ẹni máa wà lórí Facebook o. Kó tó di pé ó decide pé òun máa fi ọmọ òun ṣe ògùn owó. Maybe the person wanted to use his son for a renewal. Ó ti lo àwọn girlfriend ẹ̀ o. Irú wọn ló máa ń pàdé ọkùnrin lórí social media. Wọ́n máa pàdé obìnrin lórí social media. Wọ́n máa tó sí kẹ́ pàdé wọn ló tẹ̀ mọ́. Eléyìí á ti pààyàn gan. Tí ẹ bá ní irú wọn lọ́rẹ̀ẹ́, go and block them. Ẹ wò bí wọ́n ṣe ń lo àwọn èèyàn látòrí Instagram, TikTok, bó ṣe ń lo àwọn girls yẹn fún money ritual. Your own son. Your own son. Ọlọ́run kò wá fún ẹ ṣe. Ọlọ́run ò fún ẹ ṣe o. Tó bá wá lówó náà tọ̀ kí lẹ máa fi ń ṣe? Ẹ máa fi gbóbìnrin.
ẹ máa fi lọ dódòkúdò bẹ́ẹ̀ bá kọ́lé gan èrè ní òwò. So let's go to another topic for today. About the Mohbad. You know, I've said it that I'm not the kind of a blogger or a speaker that lament on a topic for long. But Mohbad, I did it once or twice or thrice. Me ò ń ṣe even irú olórí burúkú ọmọ yàyà tó máa kú láìpẹ́ yẹn nísìn. I might not speak about him for the next 2 weeks, but I will still bounce back on him. But they are not because one were peculiar. One were important. All these people, what they are doing on social media is to divert us about, especially the lady called Elizabeth. All what they believe is that, oh, you heard her when she had a show last month that I want more go Asiwaju blogger just because of her sabotage. Because they knew I am always after the politician. So those people said it, they suspected them. Look at all the people, like I said, I want to read the people in that your kini. Baba, aye reuda. Aye oda. Woman lokirin. You might think he is quiet. He is a betrayer. Elizabeth, oh, the batch is sure no biba. Oh, young woman. Atowodowo. Apak nshobu lanri. Iroko juelo. Oh, nili. Oh, ne moto. Yaya. Ó ní HIV. Kò lówó, kò ní mọ́tò, kò ní ilé. Ọ̀kan lọ́mọ, kò ra lé sí Amẹ́ríkà. Òrìyá lékọ̀yàwó ni. Bully ni. Ó máa maltreat obìnrin ni. Kò ní lé ní Nàìjíríà, kódà ó ṣe ẹ̀wọ̀n ní Abẹ́òkúta nígbà tó lọ ta ilẹ̀ onílẹ̀. You see, now, and so on and so forth. Àti tó wà ní France kò sí ètò ìṣòrere inú gbogbo yín. Challenge me that way, but come with an evidence. I work with an evidence. Now, now let me tell you something. Ẹ̀yin tí ẹ kóra yín jọ, tí ẹ fẹ́ bá Esabod jà, tẹ́ wá ní mọ̀ ara yín ní Aṣíwájú bloggers. Ǹjẹ́ wo ratio yín sí ẹ tẹ́ fẹ́ bá jà? In wealth, mo lówó jù yín lọ. In àlàáfíà, mo ní àlàáfíà jù yín lọ. In pé kíyàn ṣẹ̀wọ̀n rí, mi ò ṣẹ̀wọ̀n ọjọ́ tí wọ́n ti bí mi rí. Ọba ńlá ṣẹ̀wọ̀n ní Canada. Ó dẹ̀ ṣẹ̀wọ̀n ní Kirikiri l'Ékòó. Ẹ̀wọ̀n Canada, wọ́n ka cocaine mọ́ lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ ó níwèé Canada tẹ́lẹ̀, wọ́n gbà lọ́wọ́ kò lè wọ Canada. Kódà kò lè wọ America bí UK náà. Ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti cancel ìwé kan ní country kan, you know, everything is now centralized, computerized. So you kò lè dé lóyìnbó mọ́ tó máa fi kú. 2 years ago, ẹ lọ wo video ẹ̀, ó wá sunkún lórí live chat pé ayé òun bàjẹ́ ní Canada. Pé gbogbo ohun tó ti fi ọjọ́ àárọ̀ òun ṣe wọ́n bàjẹ́ mọ́ òun lọ́wọ́. Ó ní gbogbo ọjà tó ń tà, ó lóun máa lọ ń gbà ní third party ni. Kò ṣe oríire. Ẹni tó pe president yín nìyẹn. Ó lóun ń jà fún Buhari, kò fojú rí Buhari rí. Ó lóun jà fún Tinubu, kò fojú rí Tinubu rí. Kódà Ṣèyí Tinubu tó ń bá gbogbo àwọn followers Tinubu ya photo, ààrẹ kan pè pé kó wá ya photo. You know, in a political party, we always have what they call a ras, a thug. Thug ni, the only thing tó lè fi ṣe ni pé kó lọ máa jà. Madam ẹ lọ jà fún wa o, but wọ́n lè ka oríire kún fún òun àti Alex. Kódà àti Elizabeth. Kódà àwọn olóṣèlú ṣe rí ọmọ ẹ̀ tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé Yọmọ Babátúndé yẹn tí kinní yẹn ibi mo kọ́kọ́ promote ní 10 years ago. Ebi mo kókó tí fail kò pass kò kó lójú kan náà. Torí pé Bíbélì sọ pé abẹ́ ṣe bàbá wò lọ́rọ̀ ọmọ. You cannot judge me, you don't know my character. Yí pé báyà ìwà mi ó máa affect àwọn ọmọ mi. I cannot judge you based on your character. But lójú ayé láti fojú ara wa rí. Pé ayé ọmọ Elizabeth ọba ńlá ayé wọn bàjẹ́. Wọ́n kàn gbé nílùú òyìnbó ní tán mọ mílíkì. Wọ́n sì so rere fún àwọn òbí wọn. Okay. Màá wá fẹ́ sọ̀rọ̀ Tinubu lẹ́nu. Ẹ̀yin kẹ́ tó kóra yín jọ ǹjẹ́ ewé mi lórí scale. Àgbà blogger. Ìyẹn pé lòun gbogbo yín ná 50 people àbí kílẹ̀ pẹ̀ra yín.
Entered lọ sábà tó ń ṣe Olúọmọ 500,000 ló fẹ́yìn 50 people emulated 10,000. Ẹ̀yin gangan ló yẹ kó máa kìíní ó torí odó ó torí òkú báwọn gbọ́dọ̀ lọ sí oko. Kódà ẹ lọ sórí fíldì ẹ bẹ̀bẹ̀ wọbẹ̀ ni wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ wá sí sàkánì fíldì. Kódà Àbújá tẹ lọ gan ẹ bẹ̀bẹ̀ ni torí arítìwọ̀ Buhari ṣe chat tó ṣépè fún ọmọ Tinubu onítorí pé wọ́n pè yẹn fún dínà. Wọ́n ní òrìṣà téèyàn bá ń sìn tí ó bá gbéyàn yẹn máa ń padà. Ibi ló lé dọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú. Wọ́n fi ẹnu lẹ̀ ni. Oníkùsí ọ́fíìsì olóṣèlú tó lè wọ̀ fọ́tò wọn là ń rí lórí wọ́ọ̀lù ẹ̀ a ò rí ẹ lọ́fíìsì wọn. Mo tẹ̀ fẹ́ kó lọ sọ́wọ́sọ̀dẹ̀ assembly a rí wọn lọ́fíìsì wọn. Wọn ò lè sún mọ́ ẹni tó ń pè ní Elizabeth Ọbánlá. One thing that is pathetic about her, ta ló wà lórí social media 90% of people tí wọ́n sì ní fracas ló ti báyà based on political ambition. Because she's a bloody illiterate, she's a quack illiterate. She doesn't know the difference. She doesn't know the definition of a competition. In a game of truth, there must always be a competition. Because kò lọ sí school kò kàwé. Ọkọ ẹ̀ ò kàwé, àwọn ọmọ ẹ̀ ò kàwé. Olúwọlé ni wọ́n fi ń hàn yín. Ẹ mọ̀ pé sí èsì ní lọ. Gbogbo fọ́tò tó máa ti yà níbi ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Aláwọn ọmọ òun graduate eléré ìbú lè ṣe gbogbo wọn ti ń ṣiṣẹ́ fún ID card wọn hàn wá. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ṣẹ́ táwọn ọmọ mi ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀rí rí nínú kọ́ọ̀sì engineer ní Wálé bó ṣe wáyé. Gbogbo chips. Intel is the richest company in the whole world. Go and Google it. Intel. Àwọn ń ṣe gbogbo àwọn gadget computer chips that need assemble computer laptop. The base in Lineland. They are only 5 minutes away from my house. And my second born. Maybe you should go and ask Olokun Asorodayo because kò tí fún any fact. And I'm not going to disclose his location. So let me talk less. Mo ní ẹ̀yin àtàwọn ọmọ mi ẹ lè pàdé tẹ́ máa fi kú ẹ sin class. Ẹ lè nu bàtà wọn. Bóyá tó máa gbáyé lọ́mọ ọ̀dọ̀. Èmi rán mọ lọ sí Nàìjíríà ní mí. Nàìjíríà wọn bí mi sí. Mo ṣiṣẹ́ mo rán mọ lọ sí yunifásítì ìlú Òyìnbó. Mi nǹkan mọ lọ ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ Nàìjíríà. Ìwọ Ọbánlá. Ìwọ ló kórí burúkú bá Alex. I will continue to repeat it. Even one of your member, your family member. Mo kàn lè show ẹ ní last name ẹ lórí email mi. Ọbánlá ló parí orúkọ ẹ Facebook. Ó wà lórí Facebook. Ìpè ni wọ́n ṣe fún mi. Kódà wọ́n ló ti lo làákàyè Alex. Ẹni yẹn describe ẹ̀gbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀. Wọ́n ní kódà first wife ẹ̀ tó bímọ 3 fún. Ọ̀sọ́kùn òwú kan tó pàdé wọmọ aláṣíwò ìlágége tí wọ́n náà dé wà nílé ọkọ tó bímọ. Ló fi first wife ẹ̀ sílẹ̀. Mo wá gbà ní àdúrà mo máa ń sọ fún gbogbo ẹni tó bá ti ní ọmọ ọkùnrin tó máa wá bá ti pé 21 ìyàwó tí ó bá yé wọn jẹ́ kí Jésù alágbára kó má sì jẹ́ kó pàdé rẹ̀. Olólọ́kọ ni àmì pé olókọ kò hàn nínú character. Ó wà bí ìyàwó ilé. Kódà wọn ló ń ṣe ìdòkúdò aṣẹ́wó ni. How can you, if you are not a bloody illiterate from a quack illiterate family, how can you fight? How can you say you want to fight for a president of a country that belongs to the population, not to your family, your quack illiterate family, your bloody poor illiterate family, your uncivilized illiterate family? How can you say, do you think an American can come out now that they are solely fighting for Biden? Even the family of Biden cannot fight for Biden. Biden is majority. But due to your lack of education, or maybe you have a psychiatric schizophrenia or psychosis, you are not normal. All your life, Timothy Meluri, social media, is all fighting. You cannot compare myself with you. I'm a very famous blogger, highly rated blogger.
All of you have to use my name to cruise. Oh, of course, I will die in alone. That's why you think I'm not a fighter. Do you think I can just pick on any street blogger on social media that they are doing their own topic? No, it never happened. It's only you people that want to step on my toes to escalate yourself. But you don't know that you are walking on demolition street. Demolition. Let's say you don't mention my name. Nobody will watch you. You won't get viewers. You will never get viewers because you don't have a self-confidence. You lose your self-esteem. What of all those people that are doing inspiration talk, educative chat, Yoruba Nation chat? They don't step on people's toes to build their followers. That is why people are following them. That is why they have a team. You don't have a team. Nobody is supporting you. Because you lack a self-dignity. Now, I want to talk about Tinubu. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wà ní Aṣíwájú Warriors. Ta ló kàwé nínú yín? Who are the professional? Ètò kọ́ọ̀rì náà bàbá ni. Ètò ń pe bàbá tó gbéná sórí. Tó gbé wíìgì sórí. Mo ń bọ̀ mi ti dé. A bunch of illiterates. See the way you can break an in gbogbo. Do àmọ̀ pé mi ìjọ ẹ̀yìn torí pé ó wókó ó ń wá sẹ́nitọ̀. Ìjọba lọ nítorí pé ó jẹ́ àtinúbú. Ó rò pé yá pé ẹ máa rí Tinubu ẹ máa ráwọn senators ló fi lọ fi ẹrẹ wọlé. Birds of the same feather that flock together. You frosters. You 419 that gather yourself together. Ex-convict. Manipulator. Okay, let me go to this topic. Tinubu, you are now showing your incompetency in this governance. Before I go to Tinubu, let me briefly deviate to Mohbad. All the people that are fighting and supporting for a justice for Mohbad, you have to be sensitive. You have to be vigilant because they're trying to avert the blame on the North alone. I know they are now bragging that they have invited Naira Marley and Sam Larry for a query, for an investigation. This is when I will know whether the Nigeria in the services are not two-faced. Idiot. We want to see the outcome. I don't know what it said. You can only sue the Naira Marley and Sam Larry for bullying Mohbad on social media. That's not the case. The case is more deeper than that. You're trying to put I'm not saying those people that you have aforementioned, they're not part of the people that killed this boy, like his childhood friend and the nurse that attended to him. But before the people that are closer to Mohbad, before they carry this atrocity, there must be a link, another link. If they want to kill anybody, they use someone that is closer to you. They will use someone that is aligned to you. Continue to do your investigation. We are watching. I'm not going to be talking about Mohbad every day, but believe me, I'm studying every details. Naira Marley and Sam Larry should not be bailed because it's a criminal offense. Even they are dangerous to mingle with the society due to their aggression, violence, threat. Threat words is a criminal case. They are not supposed to be left to rule
work on the street. You shouldn't release them until your conclusion on your investigation. Thank you very much. But the minimum late matidasi. The minimum late. But I promising you, I might not be talking about him. I'm current on all details. Thank you. Because I don't want to be tagged saying speaker that are talking about Mohbad every day, they are using his name to cruise. No. It means content to po. I will never use anybody's name to cruise. No. No. If you can look at be sorry gan count and different me. No. No, I don't work that way. I don't do repetition blog. I don't repeat blogs. When I talk about someone once, twice, that's all. I'm not the time. That's the end of it. But I will still come back to for them. But that's number one. Number two, there is an article that we blogged that said, Tinubu, the way you are wasting our resource is becoming something else. To me, fraudulent. To me, the way you are dispensing your so-called pandemic relief does not make any sense at all. It's a waste to our economy. If I go on Google now, another loan was approved for Nigeria. Tinubu. As quote any loan to Tigba. Tinubu. Loan from the World Bank. Government loan from the World Bank. Go. You got 800 million, Tinubu, from the World Bank on 13th of July. Another loan came after this again. Another loan came. Look at it now. Nigeria doesn't even play with our naira again. They said $800 million. No naira. You said you are using the look at what you said you are using the money for. To help cushion the impact of high fuel prices after ending the popular costly subsidy removal. Nigeria leader. The only music I will sing for Nigerians residing in Nigeria, Jakpa, will die in the next 100 years. Before Buhari left the government, in May, he borrowed $800 million. And you came into the power in May. Why Tinubu is not probing? May, 2 weeks to his exit, Buhari got $800 million. Not 800 million naira dollars. 2 weeks to his exit. You came in May, June, July. 2 months after, you also got $800 million. Let me ask the Nigeria government for one question. I thought Ibrahim to low Nigeria got to visit Senate House Nation. So that could say MTN Lunimi a big glow. One Ibrahim something. He said one thing, but he appointed as one of the senators. He said Nigeria doesn't need to borrow any money. He wrote that on Twitter. Quote on Twitter. Check and follow Ibrahim and a very popular rich man like this in Nigeria. He deals with
Jimoh Ibrahim. Thank you very much. Even I was so happy that you included Jimoh Ibrahim because that man is fucking billionaire in dollars. And he quoted in on Twitter that Buhari is the right man to preside on Nigeria's economy. Only because he was rich. That Nigeria doesn't need to borrow any money. That's what Jimoh Ibrahim said. Even I posted that on my blog. He said Nigeria doesn't need to borrow money. We have loads of people that are still keeping Nigerians fund that they can retrieve and revoke and return the money back to the country. What of the one they have returned during Buhari's tenure? Why are you... If truly Tinubu is not part of the cabal that is not going to ruin RUI in Nigeria, is the boss to Buhari? Why can't you question? Because when Buhari got that money in May, $800 million, 2 weeks to his exit, he said the same excuse you made, that is a subsidy. He said he want to use the money as a palliative to give to Nigeria before he vacates the office. Where's the money? So Nigeria government, have you ever thought of the future of Nigeria in the next 100 years? Nigeria is run by you, these motherfuckers cabals. You are fraudulent. All of you are thieves. Okay. You got that $800 million in July. Is the money that you assumed that you distributed, given to all governors of all states, 50 billion each, 50 billion naira. Is any auditor? I said it that day where you said you dispensed a 5 billion naira to all governors of each state in Nigeria. Lack of common sense. Fraudulent. Which means you're going to get a percentage from each governor of each state. That is why you came up with that idea. You are senseless. The money should have been used to increase the nation's salary. The money should have been paid solely to each citizen into their bank account. Anybody that owns the national insurance number of that country, the social security number. Look at now. Did you see the news I posted today where they distributed a bag of gari for 200 people? Where's the auditor? Where are the people auditing the states after giving them money? I let it buy in Nigeria again. Only knew what Tinubu tele now, so there's nothing to. Sorry, the more your bloggers are coming for me, the more I will deal with you squarely, Tinubu. I will deal with your government. At least you are the government of people now. I be you are not the government. Well, where are for me, Loni? Me, I shall be. Okay, let me read that article for you about this distribution of gari, a bag for 200 people. Part of the 5 billion incentive given to each state. 200 people. If a bawoye ge, let she be kishifun Governor Kokan. Which you know you're going to get your return. Which you know you're going to get your percentage. If not so, Tinubu. I'm not going to accuse any senators, those people that approve all your nonsense. I always direct my speech to the president that presides on the country. Okay. You see, I hope I think I blocked it. The news is viral. What title news any money airport waste of by 5 billion for each state. Number one, Tinubu
Actually, you are dubious with your results. Everything about you is fake. Your gender is fake. Your step is fake. Your children are fake. Your dick is fake. Your mouth is fake. Your brain is fake. People that follow you are fraudulent. APC are thieves. They are corrupt. Money airport, money, this is a waste of 5 billion. Okay, before you dispense 5 billion for a state, you show more population, more rich. Nigerian people, please put all your sentiments apart. Let's calculate this. If I want to do broke yesile, I want like ba get won jere, àwọn ẹrú olóṣèlú. Kí n tó lè sọ pé okay nisin yo, ẹ̀yin ọmọ mi o, mo fẹ́ pín wíìlì mi. Mo ní 10,000 naira. Màá wò pé àkọ́bí mi ó lọ́mọ mẹ́rin. Èkejì ó lọ́mọ méjì. Iye definitely iye kan náà kan gbogbo wọn máa gbà. Ìmí ò dẹ̀ tí ìbímọ. Iye kan náà kan náà máa gbà. Because tí n bá fún ní pé mo fẹ́ pé kí ọmọ mẹ́rin mo bí, mo fún ilé ní 10,000, mo fún wọn ní 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Extra yẹn máa kó fáwọn grandchildren. Ta ló máa gain? Ẹni tó ní grandchildren. Ẹni tí ò bímọ ò lè gain. Wọ́n ṣe ń pín owó nìyẹn. Kí ni population Àkúrẹ́ Sóńdò tó fún wọn ní 5 billion, 5 billion? Kí ni population of Lagos State ó fún wọn ní 5 billion? Ó dẹ̀ fún wọn ní 5 billion Lagos State. Oh, I don't want to know. No. If you want to attack a country, you attack the president that preside over the nation. Because it's not competent. If it's competent, only news. The president control inside. Don't tell me bullshit here. Uniya yilumaje. Ebi okpe mi nbi o. Uniya yilumaje toju. Okay, what be 5 billion, 5 billion, 5 billion. You get ethical population, get kanti pe ní ìlú kan o 100,000 ló wà ńbẹ̀. Ní ìlú Èkó 200,000 ló wà ńbẹ̀. And so on and so forth. Okay. 5 billion yìí afafẹ́ pín equally ní gbogbo yìí state. Wọ́n tó ní 100,000 yẹn àti káyé wọn. Definitely, I'm at the 5 billion for each household. You get count on Ketobo phone. Or when there might be a shortage for another state, not everybody would benefit from that money. Even I don't think Lagos is going to benefit from it, and not your state, because Lagos State is the biggest city in Africa. Okay. The chairman showed a bag of grain that was given to his community of over 200 households. Apogarika. 5 billion naira is a lot of money. Regardless, it can fill the state. The Mowe community in Ologun State, the Timothy Agbola has lamented the portion of palliative given to his community. Congo Garika. Actually, I'm sorry. Baggy Gari can full 200. They are not saying 200 people, 200 household. Omipe, inu ile kan, only be mama family. Why ti a ṣe okay am pe Nigeria ti jẹ gbèsè. A ti mọ̀ pé Nigeria àwọn olórí wa ti bà Nigeria jẹ́. Wọ́n ti fi wá yáwó tó múru wá di ẹrú nílùú òyìnbó. A ti mọ̀ pé Nigeria a ní kò lè dá kò lè dá. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ bá ń dìbò lẹ́yìn lẹ fẹ́ tún ṣe. And the only thing way ta fi lè repair Nigeria àtọ̀ láti máa yáwó tó ní a ní mineral resources tó ń jáde every minute kì í ṣe every day. Go. Ojoojúmọ́ lẹ ń gba wealth àwọn èèyàn padà. Àmọye owó tẹ́ gbà lọ́wọ́ Jonathan àti ìyàwó ẹ̀ ibo ló wà? Ká tó wá sọ ti Abacha. Owó tẹ́ gbà lọ́wọ́ Abacha ó lè feed gbogbo àgbáyé. Why tí ọ̀rọ̀ yìí máa ń kọ́mọ̀ fún pé jẹ́ ń kówó tèmi lọ tẹ́lẹ̀ bá débẹ̀ gbọ́ lọ ya wọn náà débẹ̀ kó lọ ya ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé lórí burúkú yìí máa kú náà. You don't care.
ayé àwọn ọmọ yín, you don't care ayé àwọn tẹ́ fi gbèsè sílẹ̀ fún. Ní ìsìn Buhari ti ṣe tiẹ̀ fọdún 4, ó kó ìlú sí gbèsè, ó kó ìlú sí lẹ́yìn ìgbà tí Jonathan náà ti jẹ Buhari náà lọ́dún 4. Ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n gbàdúrà ọdún 4 fún Tinubu, oríṣi òkè nígbà fún gbogbo yín. Wọ́n ní ẹni tí ó mọ̀ kó máa kú tó ní tọ́lá tó ń dọ́dún 10 ní gbogbo yín. Ìjọ wo la máa ní rí olóòótọ́ tó máa rúùlù Nàìjíríà? Ìjọ nígbà tí Ghana gbé ìgbésẹ̀ pé kó máa yáwó tó ń da Ghana sí gbèsè, gbogbo àtọ́ jẹ gbèsè yẹn àsìkò yẹn rí àwọn Ghanaians tó wá sí Nàìjíríà, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan wá, all African country tó wá ń ṣe ṣóbàtà tó ń ṣe tailor. What I hate most on this ṣẹ́rí gbogbo àwọn distraction yẹn tó máa ń bú mi yẹn, they are being paid by the politicians or ẹ lọ máa bú ẹsà bọ́ọ̀dù. Màá kàn bá yín ṣe rí, mo lè bá yín ṣe ṣòfò sẹ́ẹ̀kan tó máa ń ṣe rí. I will go back to ẹ kàn mú waste owó yín ni. I will say go back. Yín tí wọ́n fi mọ̀ mí, yín táwọn èèyàn fi kọ̀wé fún mi, tó ń ṣe búùkù fún mi. Ọ̀tọ̀ tó ní ìwé yẹn ló gbé sórí Amazon, èmi kọ́ ni mò ń ta portion tiẹ̀. Géènì tiẹ̀ orí Amazon ló ti lọ tà. Ó dẹ̀ ta lọ tà fún, ó lóun tà fún ọba Ifẹ̀. Àwọn ọba tó tà fún sọ fún mi ẹ pé lọ kí àwọn ọba ó tàwé ìwé mi yẹn fún wọn. Ó lọ sí Ifẹ̀ orí gbogbo àwọn ọba ya fọ́tò. That is Professor Opalofon. Èyí tó jẹ́ tó èmi lèmi ń tà lórí website mi. Interest tiẹ̀ ó ti sọ pé tó máa tẹ̀wé báyìí, ìbáyìí ló máa kó. Mi ìdẹ̀fẹ́ mọ èyí tó fẹ́ tà. Èyí tó jẹ́ tèmi ó dẹ̀ kó fẹ́ mi. Out of the 2,000 copies tó kó fún mi, èyí tó kú nínú ilé, maybe 30 copies ló kú. Ìtura mi wéra gan, wọ́n dẹ̀ lọ́njẹ́. Bó ṣe ń ta cheap ní ìsìn torí wọ́n lọ́njẹ́ ẹlòmíì lọ́njẹ́ ní $200, ẹlòmíì lọ́njẹ́ ní $50, ẹlòmíì lọ́njẹ́ ní $400. You get what I'm saying? Okay now, iṣẹ́ tẹ́ ẹ mọ̀ mí sí láti 2011 oníṣẹ́ ìlú. Tí mi ò bá ṣiṣẹ́ ìlú ni BBC ò ní pè mí ní ẹ̀ẹ̀mejì láti wá interview mi. Iṣẹ́ ìlú ni wọ́n mọ̀ mí sí. Ṣé o pé BBC máa gbé ẹni tó wà lórí fracas wá fún interview? Nígbà tó ń gbé mi wá sí BBC, gbé mi wá ọ̀rọ̀ ìlú, ó ní wọ́n bi mí léèrè pé ọ̀rọ̀ wo ni mo lè sọ fáwọn youth tó ń lazy. In tí gbogbo àwọn onínàlúwò ṣe ń tẹ́ tó ń ṣe láìkì mi torí ọ̀rọ̀ ìlú. Ṣé rí àyàbá ni ìjà? Ọkọ̀ tẹ́ bá gbé fún mi, màá gbé fún yín. Ẹ̀yà wèrè ni wọ́n ní Ìbàdàn Mèsì ọ̀gọ̀, ẹ̀ ń ṣe èrè ni. Ẹ gbọ́ pedigree Ìbàdàn ni Ìbàdàn Mèsì ọ̀gọ̀. Ìbàdàn tí ó bá Mèsì ọmọ àlè ni. Ìtẹ̀dẹ̀fẹ́ náà ní pé fẹ́ kí n máa fún yín lésì. Ẹ mọ̀ tẹ́ fi máa fẹ́ kí n máa fún yín lésì. Kẹ́yìn náà lè fún mi lésì kẹ́lẹ̀. Ẹ máa ní viewers yín ó lè last for oṣù kan. Ṣé àwọn tó ti ṣe wọ́n tó 10 lórí social media wọn dà? Ṣé máa kà yín fún yín? Nígbà Satanic jáde fún mi 2000 o. Mélòó ló ń wò nísìn 12 people. Wọ́n á rọ́ lọ bẹ gírígírígírí. Tó máa rí pé n táwọn kò sára bú mi tẹ́lẹ̀ bú mi. Ẹ ti bú mi tẹ́ ẹ ti fún mi gẹ́tọ́ náà. Oríṣiríṣi lẹ́ ń sọ nípa àwọn ọmọ mi. Kí lẹ tún fẹ́ sọ? Nígbà tá yá àwọn ọmọ rẹ̀ ti bàjẹ́, language yẹn ó ti wà ní universal. Wọ́n á rò pé ẹlòmíì tó fi rọ́ lọ ni pé ẹlòmíì tó jáde yẹn bóyá ó tún ní nǹkan míì. Ọmọ ẹ dárúkọ ọmọ mi lẹ́kọ̀ọ̀kan, ẹ dárúkọ àwọn grandchildren mi, ẹ ní káwọn ọmọ yín ó kú. Ẹ jọ kí nìkan tẹ́ tún fẹ́ sọ? Ìjọ kọ́kọ́ fi máa ń dà lọ́sọ́dọ̀ yín tẹ́ fi máa ń rí 1000. Nígbà tí ẹyin jú jáde fún mi 4000 ló wò. Léèní kò sẹ́ni tó ń wọ ẹyin jú mọ́, èèyàn kan ṣoṣo wò mọ́. Bó ṣe ń rú lórí Facebook, bó ṣe wà láti bí 7 years tẹ́tí ń jáde fún mi, wọ́n á rọ́ lọ bẹ̀. Wọ́n á rọ́ lọ bẹ̀. Lizzy ní ṣe yẹ pé kò ní viewers mọ́ 400 500 ló ń wò. Torí pé ìtọ́fin lọ sọ́dọ̀ yìí pé wọ́n á rò pé nǹkan ọ̀tún lẹ́sọ. Bàtà bá ti jọ́ kejì òun lè máa repeat lọ. Aláyé bàgẹ́ kò fẹ́ kọ́mọ kékeré ó dàgbà. Kí lọ́mọ kékeré wá báyìí àgbàlagbà tó ń gbà tẹ̀tí mọ̀ pé ìkà ni mí, wicked soul ni mí. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé mò ń mú ọmọ kékeré mò ń já wọn bọ́. Kí ló tẹ̀ ní awareness? Nígbà tí Bíbélì àti Kùránì sọ pé watch and pray. Ẹ máa ṣọ́ra kẹsì máa gbà. Ẹ dẹ̀ gbọ́ pé ìyá kan máa ń rí ọmọdé bọ́. Ẹ dẹ̀ ń tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lẹ ń fún mi lóúnjẹ jẹ, ẹ̀yin lẹ ń fún mi lógo tí mò ń lò. Bú mi kí n lògo rẹ ni. Mo dẹ̀ ń challenge yín láti bí 3 years 5 years. Mo ní ẹni tó ti bú mi rí tó ṣorí rírí ẹ fi paperwork yín jáde pé tó kún bọ̀ kó ṣe lọ estate tí mo rà ní. Ilẹ̀ fún plot tí mò ń kọ́ lọ́wọ́ ni. Kò sẹ́ni tó gbọ́nà tí tó ṣe. Tó kọ́lé gan wọ́n wó dànù. Tó kọ́lé tó kó gbogbo ẹni ìṣẹ̀ wọ́n wó lè yàn dànù.
torí pé Ọlọ́run dìídì rán mi láti bí ẹ̀mí òkùnkùn wó lulẹ̀ ni. Ọlọ́run dìídì rán mi against àwọn olóṣèlú ni. I'm like Fela Aníkúlápó Kútì, mi ò bẹ̀rù anybody. Ẹ ti gún mi lọ́bẹ, àpẹ́ ìwà mi báyìí, ṣé mo ti torí ẹ̀ stop? I won't stop. Mo dàbí ìyá Fela ni, I will not stop. Ìtí mo kàn fi bà tèmi gẹ́, nípa tí mo fi bà show mi gẹ́, pé mo ń búyàn. Kì í sì ń ṣe mi náà, orò Ìbàdàn ni. Ìbátara mi gẹ́. Ìbàdàn ló búyàn ju gbogbo ìlú. Lẹ́ṣẹ́ ní pé ńgbà tí ọmọ Abẹ́òkúta bá máa ṣe show wa ní Ìbàdàn, ètò jẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta olóhùn original ìyá Ìbàdàn. Ìbàdàn gbogbo èèyàn máa ń lò lórí tíkíní. Ìbàdàn ni máa ń búyàn ju gbogbo nǹkan ní Ìbàdàn òní. Bí tèébú kọ́, bí tèpáàdì kọ́. Ẹni sì mọ́ ń bá wa Ìbàdàn, ẹni olè là ń jà, ẹran ni wá, ẹni mọ́ ń bú wa gan. Ẹ bá là ń jalè pé Ìbàdàn tí ò jalè, ojú ló ń rọ́, ṣé ní oríkì wa ló wà? Ti rí kọ́mẹ́ǹtì mọ́ jáde, ṣé ní oríkì wa ló wà pé Ìbàdàn tí ò jalè, ojú ló ń rọ́? Ẹ ń fò lè lọ wá ní Ìbàdàn. Jẹ́ ń wá aṣọ tí mo ṣe mi ti rí kọ́mẹ́ǹtì mọ́. Ẹni Ìbàdàn tí ò jalè, ojú ló ń rọ́. Ẹ máa kọ́mẹ́ǹtì kí n lè mọ̀ pé ṣe wó mi. Tí bá ti ń bára mi sọ̀rọ̀ mo ti ya wèrè nù. Ẹ sì mọ̀ pé mi ò wà fà viewers. Èmi ò wò sí lára viewers bí 200 people bá wò mí, ń gbowó lórí rẹ̀. Ń gbowó lórí rẹ̀. Ìdí tèmi fi yàtọ̀ táwọn Lizzy ni. Tó ń sọ pé wọn ò wẹ́sà bọ́dùn. 100 bá wò mí, ń gba monetization lórí rẹ̀. Ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn tó wọn bá wúwà mọ́ àbí tó rò pé fákàsì ti sú àwọn wọ́n ṣe ń jáde lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ ìbílẹ̀ sì máa jáde lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ tí ń bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn tí ń rẹ́ ni wò mí tí 200 wò mí lórí èyí tí mo sọ yẹn tí máa gba $100 tí máa jáde lẹ́ẹ̀márùn $500 ní kan 30 days ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ń gèrè lórí iṣẹ́ mi ẹ pé ń gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú èmi náà máa jáde bó ti ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ta ìmọ̀ try ẹ mọ̀ iye tó jẹ́ lóṣù. Àmọ́ bí ẹ bá sọ pé wọn gbé sábọ́ọ̀dù mọ́ kò sí ní owó kankan wọlé èyí tí mo ṣe tán ní ìsìn yìí tí mo ṣe tán gbàgbó sí yẹn mo ti pa 98 euro lórí ẹ̀ ààrẹ láàrẹ yìí sọ̀rọ̀ lásán. Ogun State bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń pààyàn jù láyé ritual Ogun State ni aláyébàgẹ́ lógun State àwọn Abẹ́òkúta ni abatẹnigẹ́ làwọn Abẹ́òkúta kẹ́nìmánì làwọn Abẹ́òkúta àjàjà kó lọ fẹ́ ọkọ Abẹ́òkúta kó ní ìyá láyé kò ní jẹ́ ògbélé ọkọ bó ti ṣe program yẹn rí àwọn ìyá ọkọ Abẹ́òkúta wọn máa ń gbógun ti ìyàwó wọn. ọmọ Abẹ́òkúta wo ló ń ṣe speaker tó ń ṣe fracas tó ní láàrí ó lè jẹ́ ìyá ìyá ẹ̀ lè rà láti Abẹ́òkúta ó lè jẹ́ òye torí o pa lè má ṣe ká mọ̀ sòyìnbó politics lọ ká má ṣe comedy ní tí wọ́n fi máa ń wò mí nù ní táwọn haters fi máa ń glue nìyẹn ẹmọ tó fi máa ń glue tó bá di pé show tí mò ń ṣe bí politics kò kàn wọ́n yẹ kó wọ́n á lọ but wọ́n mọ̀ pé màá tún yá bàrà mọ̀ bí mo ṣe ń ṣe pákéjì mi Olúbùnmi FTIO so mi ní lọ́ọ̀fù ó ti ẹ̀dá ní ìsìn ìmọ̀ tán Esabod producer center ẹ lọ mọ fún mi ní star lórí Esabod producer center ṣé gbọ́ ẹ mọ̀ fún mi star lórí Esabod producer center 3 ní pẹ́ rìtáyà owó social media nísìn máa ń ná tó bá yá ní ìsìn gan subscription lè mọ̀ fi wù mí ẹni tí ó bá subscribe ní sọ̀rọ̀ àmì di tẹlifíṣàn ti sàn tó rọ́jà alẹ́ mọ́ wà tó bá yá ní sọ̀rọ̀ àmì di tẹlifíṣàn ti sàn bẹ́ẹ̀ bá subscribe $10 péré ní lóṣù ẹ̀ ní rí mi wò má ti privatize ṣáàtì mi ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ bá rí mi lẹ́mọ̀ sọ pé mọ̀ ẹ́ jáde is burning there is burning over there wọ́n pè mí jáde lé ní ìgan ni iye yín káwọ́ lára àwọn tó pè mí báwọn èèyàn sọ pé màmá mo ní ṣèbí mo jáde lánàá tó bá yówó lẹ́mọ̀ fi wò mí sọ̀rọ̀ àmì gidi film house èyí ò ní ṣoríire lórí social media yìí àti pé mo ní láti ẹ̀tí mọ́ ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ mọ́ fowó wọ̀ mí because sìgá tí wọ́n ti fi owó kún sìgá ti di 25 euro per packet that is 25,000 naira fún pálí kan ẹ sì mọ̀ pé sì mọ̀ pálí kan lójúmọ́ bó sì mọ̀ mú pálí kan lójúmọ́ ni sódà tí n bá tètè kú wá láàlẹ́ ayé ìgan tiẹ̀ tí wá sú mi ó ní mo fẹ́ sín gbẹ́rẹ́ sọ́wọ́ mi tí mò ń gbọ̀n lẹ́ẹ̀kan níbẹ̀rẹ̀ fídíò yìí tó ló gbọ́dọ̀ sín gbẹ́rẹ́ ẹyọ kan kó tó kí òrùka májíìkì yìí bọ̀ tá a ti rẹ tá a yọ kó nínú ibi tá a rọ tá a ṣàrígbà tá a rẹ wọ́n bá ṣe ń rẹ àwọn kayamata wa ilẹ̀kẹ̀ ìdí nkẹ̀kẹ̀ bọ́tí àwọn sẹ́mọ̀ kò sẹ́ni tó lè rí sí sáàtì mi ebi tán bá ti ń play mi ẹ̀kọ́ ní tàbí bá ń play mi wọ́n máa ń fi sí friends only àwọn olórí burúkú lísìn tó fi rí pé aká máa lérò wọ́n play mi ṣé kò wọ́n nínú right manager mi ni wọ́n private friends only
so àwọn màálù ń wá sọ́dọ̀ mi wọ́n rí mi tó ti ń wò mí ibẹ̀ wọ́n ti ń ṣépè but wọ́n sì lójó náà ni ẹ mọ̀ pé tẹ bá ń ṣépè fún mi tẹ bá ń fi sí fẹ́ǹsì òní eyín rí ṣe pé tí n bá rí inú ó bí mi sáàtì ó dàrú màá wá divided nígbà tí wọ́n ní tẹ́yìn ò bá rí kí n bá yàn gẹ̀ bí mo ṣe ń ṣe lọ́wọ́ tí n bá ṣe right manager ni wọ́n ti pín sọ́wọ́ nínú group wọn wọ́n ń wò mí níbẹ̀ wọ́n máa ń lé lórí bó yín rí kí lè fi sí friend only fún wọ́n sì fi friends only but ẹ mọ̀ pé láyé àtijọ́ tẹ bá ti ń play lórí pẹ̀nẹ̀pẹ̀nẹ̀ báyìí ṣáàtì máa dàrú ní tábà ti ka kọ́mẹ́ǹtì àní ẹ mọ́ kí n tó pé kí má bàa flow report yín ẹ fi sí friends only kí láǹfààní èbúté ẹ̀bù mi ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń bú mi láti ọdún 6 lọ ọdún 12 lọ ṣe é pé kò lè wà bọ́ọ̀lù ayé ọ̀rọ̀ yín tó padà sọ̀rọ̀ olóṣèlú Ọlọ́run Esabod is full of content ebi ń ṣe pé mò ń ṣe fracas kí n mọ búyàn lọ gbúrúgbú yín fi kọ́mẹ́ǹtì sí yín fi kọ́mẹ́dì sí yín rí kọ́mẹ́dì ó de yọyàn mi kò nù bẹ̀rẹ̀ sí à ìmọ̀ ní ẹ̀ wo orí ọyàn mi ó ti dákọ́lẹ̀ ló jẹ́ pé tó bá fẹ́ sùn ní gan nílé rẹ̀ sùn níwà bí mo ṣe ń tàbọ̀ nípa ti politics ó ti wà bọ́ wọn ti ṣe báyìí wọn nílé sùn tó pọ́n mọ̀ pé yín tún fi kọ́mẹ́dì kan iṣẹ́ Esabod fi popular gbogbo àgbáyé ni yín fi kọ́mẹ́dì kan tó kí ó dá àwọn tí mo sọ̀rọ̀ Tinubu nìsí wọ́n ń bínú lọ́wọ́ o bí mo bá ti fi kọ́mẹ́dì kan wọ́n á rẹ́rìn Olúbùnmi F. Taiwo God bless you my love ẹ̀rí kí ni láàlì pé ẹ̀ ń bú mi ẹ̀ ń fi sí friends only ẹ má fi sí friends only dàgbé pé ìbújẹ tí ń bú mi láti yọdún náà lẹ́sìn repeat bẹ́ẹ̀ bọ́kọ ọmọ ewé òrí ẹnìkan kó orí kí láǹfààní yín tẹ̀ ń forí kanlẹ̀ ẹ fi sí public kí mi náà lè report ẹ̀ kí ló dé sógun láyé ni ìyàwó ẹ mú mi. ọláìtàn gas mọ̀ kójọ́ ká máa ríra gbogbo bá ń jẹ́ ti Ọlọ́run bí ìfẹ́ mọ̀ ìlú tó gbé bí ìfẹ́ mọ̀ bí ìlú yẹn ṣe lófin tó kọjá Amẹ́ríkà ìjọ kan máa ṣe patí wà yín tóbi ìsàrẹ̀ pé wọ̀lọ́njọ́ ọláìtàn gas I swear to God mo ti lógi àṣẹdarí lẹ́nì tí mi bá tẹ̀ ẹ́ lọ sí sunu fún kí n rí ẹ mọ́bẹ̀ kó mú mi yó mi ìkọ́ láti sínkẹ́ kọ́lọ́pàá mú mi. To get paid to Obama, I've seen you before, ma, many times. Eke to ba bi ere declare. Ola itangams. Oko mo ko gbogbo ile man ri me man. You go America tí mo wà yìí. Ẹ lè believe pé amebo wà ńbẹ̀. Ẹ máa Àjọkẹ́ wà ńbẹ̀. Later làwọn tó wà ńbẹ̀ làwọn Fúnkẹ́ yẹn sọ mi pé àwọn ni bye bye bye. Wọ́n declare ara wọn. Bẹ́ẹ̀ pé mi ni mo fẹ́ kó bá wọn. Even gan wọn Lọlá Jones wà ńbẹ̀. Oní báàgì burúkú tí mo ngberu kiri. Tí ó so gbogbo ẹrù sí ru wà ńbẹ̀. Òun ti ẹ̀ràn ní kámẹ́rà bọ́tẹ̀ ẹ̀mọ̀ pò ní. Ẹ ò ṣẹ́gi àdé anúfà ní drink water ọ̀ràn tí n bá rí ẹ tó ń bá bẹ́ pé ìyá ẹ ló bí ẹ Ọláìtàn gas kó kọ̀ pàdé mi kó ní màmá mi tí ì bá wá ní rs odò tí ì bá rí ẹ mọ́nú odò kò pè mí ní bastard tó bá ní mú mi yó. It's getting too much of you. Tí máa ń ṣe chat ó wọlé kó ní good afternoon ni mà ó wọlé kó sọ pé chief mrs doctor mrs goddess mrs oh sorry wà á kàn comment drink water. Mama ewu. Ṣé mọ̀ pé tí wọ́n bá mú mi ní ìsìn lọ́pàá bá mú mi fún any crime tọ́nà fẹ́ tí mi mọ́lé mo ti darúgbó yín kàn mọ́ yàgbẹ́ kiri sẹ́ẹ̀lì ni fúnra wọn náà rìlíìsì ni ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ìwọ̀n ni yóò di incontinence offices and urine ni nígbà bá fi gbẹ́ ṣé òun ti arúgbó mọ́lé ni nọ́ọ̀sì wọn mú wọn máa gbé mi lọ torí tí tó bá kọ́kọ́ fọ́ ìgbẹ́ máa kọ́kọ́ fọ́ nínú prison yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo tọ̀ ní mo fọ́ gbẹ̀ wọ́n máa ní ó ti ní continence urine and feces o tó gbogbo tí mò ń ṣe ní ìsìn tó fi gbé mi lọ ni tí ọlọ́pàá bá ti mú mi ní ègì mi wọ́n gbé mi lọ nọ́ọ̀sì home ní ẹ̀dálí home wọ́n gbé mi lọ torí gbogbo ṣé mọ̀ pé wọ́n sì ti gbàgbé wọ́n ti mọ̀ pé gbogbo arúgbó mọ́ ní dementia yìí kọ́ṣà máa gbé mi lọ sẹ́wọ̀n Nàìjíríà torí wọn mọ̀ pé èèyàn máa ní dementia arúgbó ìlú yìí máa ń fọ́ ọlọ́pàá létí wọ́n ní pé because she's confused she has dementia that's why she slapped the police we need to give her a relaxant we need to give her a drug to sleep do you want milkshake give her milkshake wọ́n tó fún mi milkshake àti relaxant wọ́n fún mi. ẹ pé wàtẹ́ẹ̀dì gan wù ní ìsìn ìtàn fi gbé mi lọ kéré mọ́ ń jẹ ni tó má ti kọ́kọ́ wé gẹ̀ ẹ pé 60 ìbọ̀tí kí n tó lè bá gbogbo ẹ̀gẹ́ pátápátá tó má ti 65 retirement age
ìwà mi yóò tó bá dìgbélé yìí lọ yín lè ṣe ń jì ǹtẹ̀ yín bọ̀ lọ́wọ́ pé mò ń sanwó ná mi ní sanwó ná mọ́ wọ́n á ní ṣe sold torí bí wọ́n bá gbé mi lọ gan ní ìsinyìí ìwà dementia ni ó wù bẹ́ẹ̀ ìwà dementia ni wọ́n bá gbé mi lọ ní 63 yìí náà tó bí ìwà dementia ni ó nípa iléeṣẹ́ aṣaralóge tó jẹ́ ojúlówó nílẹ̀ yìí àti òkè òkun iléeṣẹ́ house of freedom body care spa ní iléeṣẹ́ tó gíríkì tí mò ń pè é tàbí ṣùgbọ́n òsè fún iléeṣẹ́ house of freedom body care spa nípa ká fọwọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó jẹ́ ojúlówó yàtọ̀ sáwọn tó lo kẹ́míkà tó lè baniláwọ̀ jẹ́ ṣe ara lóge àwọn tí wọ́n débẹ̀ ni wọ́n lè ròyìn àwọn imported machine tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ ní iléeṣẹ́ house of freedom body care spa ló jẹ́ kí wọ́n stand out yàtọ̀ sáwọn ìwòsàn àwọn tí dà ìwà ayé mi èmi gan láìkì ìjọgbọ́n pọ̀. House of Freedom Body Care Spa for all your body care and treatment. We are set at House of Freedom Body Care Spa to give you a better service that you will never regret you did. Facial treatment, massage, body scrub, pedicure, manicure, skin tag removal, pimples removal, spot and sunburn removal, teeth whitening. We also sell clean care products such as talking combo, customized combo, massage, combo, remote talking combo. Visit us today at House of Freedom Body Care Spa, VIP office for booking, number 116 Akérèlé Road, Surulere, Lagos. Also at our workshop, number 58 Akérèlé Road, Surulere, Lagos. Mobile contact +234 803 701 8772 +234 808 697 9437 or +234 703 649 3053. Our social media handle Instagram House of Freedom Body or House of Freedom Skin Care. House of Freedom Body Care Spa ló ní kí n sọ fún yín pé aṣara yín ló gé lọ́nà àrà ọ̀tọ̀ níṣẹ́ tí wọ́n gbà bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin ọmọ ewé tó fẹ́ bú yín tẹ̀tẹ̀lẹ̀ ìfẹ́ tá a fàájì ẹ̀yìn òdì nù ìkàlókùnù yín ẹni tí mo rànjú bẹ́ẹ̀ níbi tó ní gírì àní láti next month owó lẹ́mọ̀ fi wò mí ìkànnì ẹ̀ ń ṣe kú re olówó dẹ̀ ní yín ẹ̀ fowó bá mi ṣeré ìsí mo gan bẹ́ni tó ní gírì bẹ́ni tó ní wárápá mo bẹ́ẹ̀ sọ pé mọ́mí what happen ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ́ rí mi bó ṣe báyìí for over 5 minutes ẹ̀rín lẹ bú sí ẹbú tó bá yẹ sọ pé mò ń bú fúrò ọ̀yà láyà yín tó bá yẹ sọ pé mọ̀mọ́ wèrè wọn ti dé wọn tó ń bú wa bẹ́ẹ̀ bá lè bá mi fowó lò alákọ̀ọ́rí yín ńgbà tẹ́rí tí mo gan bẹ́ẹ̀ tí iná gbé mo rò pé kọ́mẹ́ǹtì pé mọ̀mọ́ need money o mọ̀mọ́ need milk o mọ̀mọ́ is a senior citizen o. láti September àti wà lọ́któbá end of owó lẹ́mọ̀ fi wò ní mo dẹ̀ gan mi ò ṣẹ́jú tẹ́mù wọ́n ti crop ẹ̀ bí mo ṣe jọ yìí wèrè tí ń gbá bọ́ọ̀lù lọ ó sì rí mi tí mo gan wọ́n ti ní mo kú jẹ́rìí mi mọ́ sọ fún yín pé I don't love anybody mi love yín o àbí kò fẹ́ yẹ lọ́ọ̀fù mi tàbádé mo dẹ̀ ganjú sílé ọlá ń tiẹ̀ onídìí mú ká fóòmù ẹ tiẹ̀ bí mi léèrè ọmọ náà tún ṣẹṣẹ́ ẹ̀rí nígbà mo gan ní ìsinmi ẹ lọ wo fídíò ìmínítì mo dẹ̀ gan fún 5 minutes mi ìṣẹ́jú ojú dẹ̀ ń ta mí o atẹ́gùn ti rọ́ sí mi lẹ́yìn ijú o ipe tí n bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ lè kọ́mẹ́ǹtì pé ṣe lọ́ta gan ẹsẹ̀ láwọn onídìí fàyàfàyà nílé mi ẹ wá ní pé kí n máa rí bọ́ọ̀dù wà láì tí ṣẹ̀rí so ṣí lọ́la ò gbọ́ ọ̀nà àtúnṣe aṣẹ́wó ẹni tó ń fi òbó tajà ó ní àwọn beautiful turkey wear gan o ó tẹ̀lé àwọn nǹkan tó máa ń display tí mo fẹ́ ra ó lọ́jà tó fáyìn gan ọmọlára àtúnṣe ṣe mọ̀ káwọn turkey wear máa fi mẹ́sẹ̀gì wọn wọ́n fẹ́ ṣe advertisement mi ò fẹ́ ṣe mi ìfẹ́ gbá láti turkey wear wọ́n ṣe mọ̀ wọ́n lè sọ ọlọ́mọyẹ̀ kan sọ kínní inú ẹ̀kọ́ ni kí ló dé gan-an àwọn tó ń ta turkey wear yẹn máa ń confuse èèyàn ẹ̀mọ́ tó fi máa ń confuse èèyàn tó mi fẹ́ gbọ́jà wọn ó lè ní wọn gbogbo àwọn tó ń ta turkey wear aṣọ wọn gbé wá o á wá di pé wọ́n á gbé wíìgì sí bí kò onírun nílé wà advertise lọ́wọ́ yìí wọ́n máa ń cover gbogbo business ni o bí ṣe kí n gba advert yín mọ̀ máa fi hàn yín ní ìsọ́pọ̀ lórí kíní ni wọ́n fẹ́ gbé aṣọ wá
mo ní mi ò ṣaṣọ mọ́ ó lè ní ṣé àmọ̀ yìí pé tẹ́ bá polówó fáwọn tọ́kíṣù ẹ̀ wọ́n á máa ta wọn wọ́n á ta bàtà oníbàtà ò ní wá sọ́dọ̀ yín wọ́n á cover business wọ́n á tún ta kọ̀súùmù wọ́n á tún ta góòlì torí èmi ṣe fẹ́ gbà mọ́ ṣé àmọ̀ pé káláṣọ yìí nìkan tán gbé fún mi ni ṣé pé oníbàtà gbé wá onírun á gbé wá wọ́n máa cover gbogbo ẹ̀ ní ó lè ní wọ́n jápọ̀ fọ́ọ̀mù ìsìn ni wọ́n ẹ kóra yín dà sọ́hùn má gbé tí yẹ kí ni ra ok mo ní kọfí ní ìsàlẹ̀ eléyìí ò lè tó ọmọ mo tí báàgì ó kàn mu dítọ́sì látẹ̀ẹ̀kan ó kàn mu dítọ́sì ìkankan tí mo kàn láìkí dítọ́sì tí mo máa ń mú yẹn ní wípé oúnjẹ ẹrù bọ̀tì ìdí mi ń tóbi ìdí mo ń dàgbà sí ẹbí fẹ́ dàdí ìyá àjàsíkò ìyá àjà tó dẹ̀ ti wá lùsì wéètì báyìí ẹ bá ń fọmọ mi lẹ̀ ìyá àjà tó lẹ̀ àwòsàn mi sàn wèrè nígbà tó máa bú mi olónísàn náà ni onísàn ni onímọ́dà mi ni ó sì tì sí mi lára wèrè kò tí gbogbo ẹni tẹ́ lọ la sàn mi nílà káyè pé mò ń fọgbọ́n bú ni kò ní dáa fún yín níjẹ́ pé bọ̀bọ̀ yẹ gọ̀ kò mọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ là nílà káyè bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń dídá lẹ́ lórí social media nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lu ẹyọ kan pé ilẹ̀ máa sín sọ́wọ́ o eré tí mo sín sọ́wọ́ mi bẹ̀tà lórúkà tá máa fún yín dó mo ní mo ló ti rẹ wọ́n àwọn tó mo ti kó nínú àgbọn gbogbo nǹkan ni kò ní yẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ la sàn mí ní làákàyè bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe lórí social media nìyẹn tó yẹ pé tí má ti ju ọ̀rọ̀ báyìí ẹ lè sọ pé tí mo mí nìyí sàn mi tó pé òun ló gọ̀ jù lórí social media ẹjọ́ kejì ló ń dúpẹ́ pé ẹ ṣe mọ́mì mi there's nothing mama cannot do anything for mama I'm mama son mo ló kárí ọmọ yìí kò kò ní dáàbò ọmọ ẹgbẹ́ dọ́là lójú àbí mo ṣe rí ẹni nígbà tí bọ́mí náà orí sàn náà la wà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ là lóhùn yẹn kò ní yẹ yín ọmọ ọlọ́mọ tó pé sànù mi ìbọn ti bá mi ṣe bírèènì ẹ̀ bákan ibi mo mọ̀ bó ṣe mánéèjì sàn mi tó pé sàn mi tí n bá bu ẹ̀rìn ní òmò rin tí n bá bú sàn mi ẹ̀rìn ní òmò rin yóò kó gbogbo èjì burúkú yóò kó sí ìta ní pẹ̀lú sámúgà ẹ wá lọ là ní làákàyè tẹ́yẹ ìkílẹ̀ tẹ́ lọ gbé ọpọlọ rẹ̀ kó mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó rà láàkàyè ara wọn àdín ó wà lára wọn. ẹ máa jọkẹ́ tí ó gẹ́ẹ̀tì kínní yẹn sáà mi ò ní làákàyè dé gbogbo bẹ̀ torí pé kò ní kí n ṣe kà àgbàtẹ́ ìdarí mi àti sàn mi mú àgbàtẹ́ mú àní àmì àti sàn mi tẹ́ ẹ bàjẹ́ olùsì wọ́n ṣe crop bí wọ́n wá ẹ crop ẹ̀ ṣé mo ṣe yẹn gbọ́yàn ta ni ẹni pé mo máa ń láìka aṣọ tó báàgì mo sọ fún tẹ́lọ̀ dọ́bìlì kó bá mi ṣe kó báàgì mo máa ń láìka nǹkan tó bá báàgì sáwọn mi tó yẹ pé bí mo ṣe iṣẹ́ fún tán yẹn pé ẹ bá ń fi sáwọn mi lẹ́ o sáwọn mi tó ṣe orí bí orí kìíní kan nígbà tí ó jáde I love mama ewé àmì kìíní kan sàn àfìgbà tẹ́lọ̀ bá mi là nílà káyì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ jí lọ́pọlọ ààrẹ ẹ̀ lẹ́ ṣekú àfìgbà tí mo rí tí sàn mi náà tó ń dá padà mọ́dà ń sàn ọ̀nà ẹ wá lọ jí ní làákàyè ibi tó pé mi mò ń lé ọpọlọ rẹ̀ ibi mo lọ́pọlọ rẹ̀ bí mo pòwe kò mọ̀ bí mo ṣe lè kò mọ̀ nígbà mo fi ṣe mọ́ tí mo fi mọ́ sáà mi ṣe mọ́gàjì gangan tí ó mọ̀ pé mọ́gàjì tí mo fi ṣe gan mo fi bú ni kò mọ̀ nígbà tó máa jáde ṣe sáà thank you mọ̀mí ẹ sábọ̀ for making me mọ́gàjì mo lè ó káre gàrí pọ́npọ́lọ́. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sọ pé sọ mi wípé wọn ò rí dínkù mo fọgbọ́n rí dínkù rẹ̀ ní ọlọ́run ní fire fún yín o ẹ fẹ́ dagbolé wa rú ẹ fẹ́ dalé wa rú àdàbí ó dà fún gbogbo wọn lágbára Èdùmàrè ìjọ ọmọ mo sọ sáà mi ò ní làákàyè ìjọ ọmọ kọ́kọ́ jáde mo ní sáà mi inú ewé ni ṣàfẹ́ rìlíìsì afẹ́ kó dá dúró ṣó tó bá jẹ́ mọ́gàjì wà lè máa parí ìjà wọn gbàtí ó ṣe ṣó ní thank you I love you for making me mọ́gàjì làwọn èèyàn mi rí fún wípé ó tí mò yẹ ewé Ìbàdàn ló mọ̀ láyé po sàn mí ní mọ́gàjì bẹ́ẹ̀ lèmi náà yín mú ń bóyá sọ pé thank you for making me tó tiẹ̀ ṣe ọlọ́run ti bá mi kò tiẹ̀ sọ́ dìbìnú kò sọ́ dìbìnú mo ti rí ọpọlọ sàn mi gẹ́ẹ̀tì
ó dúpẹ́ ni nígbà mo tún wá ní sàn ní ẹ̀fí sàn mí lẹ̀ ìjà tó jà ní Afghanistan ìbọn tán yìí fún ti àfẹ́ torí ẹ̀ nígbà tó máa ṣe ṣáàtì ó ní mọ̀mí ẹ sábọ́ọ̀dù ó ní thank you very much ó torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbé ní sọ́fíìsì pé ìjà yẹn pọ̀ ní Afghanistan àgbà tó ń lọ la fọ́sàn mi tí mo rí pé ó fi gún mi lára mo rí ṣòó tó ṣe mi ìkọ̀fọ́ lẹ́sìn ìlú ó fi gún mi lára nígbà tí bàbá ẹlẹ́gbàá ó fi gún mi lára gbogbo àdàbí ó da àdàbí promise gbogbo ẹni tẹ́ ló bá mi là nílà káyì láti láti àmúṣe ní orí sàn mi ẹ wá jẹun orí sàn mi ẹ jẹun rí orí rẹ̀ lò mọ́ ìrọ́pọ̀lọ rẹ̀ lò mọ́ o sàn mi jẹ́ ti ń lo cream sàn mi ti ń lo cream ó ti ń bleach ó tiẹ̀ wá fine bó tiẹ̀ láìkí ìgbà tó bú mi yẹn ó fine sàn mi ibi tó pé tí n bá ti ṣe nǹkan báyìí tí n bá ti bú sàn mi ó máa kí mi ni pé I love mommy Esabod I might not be with a way nation today it's only àṣepàtúbọ̀ tomatoes that causes the fight between me and mama Esabod kìíní kan máa pa sàn mi ṣe àgọ́ báyìí nígbà pẹ̀lú bí mo ṣe bú ẹ tó I love mama Esabod àbí bó ṣe yọ fún mi ní last week ó yọ fún mi sàn mi bú mi last week ó ní ìgbà táwọn èèyàn kọ́mẹ́ǹtì pé ṣé o gbọ́n tí mọ́mí ẹ wí ó lóun gbọ́n tí mọ́mí wí onísàn náà ni ó lóun ò lè bú màmá ti dàgbà kí ni ìtumọ̀ pé màmá ti dàgbà kí ni ìtumọ̀ pé màmá ti ń ja wọ́n kọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé pé màmá ti ń ja wọ́n kọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó ti ń lè fún ẹ lẹ́sìn torí sàn mí ni ọ́ olóò bá mi ra bírèènì rẹ padà wọ́n lo bírèènì ẹni olóò bá ń dá padà bọ̀ lọ́wọ́ tó wà yìí orí pé mi ń ta sí ẹ mọ́ sàn mi ó pé mi ń rí lè bú ẹ mọ́ torí wọ́n ti bá mi ṣe yẹn láàkáyè mo mọ̀ gbàdúrà nígbà tí ò ní láàkáyè ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ fọ̀ rí mo gbádùn rẹ̀ nígbà tí ò ní láàkáyè bọ̀ tó ń ti bá ń fún ní láàkáyè èèyàn ni mi ṣe fẹ́ káwọn ọmọ ewé mi ṣe fẹ́ kán dè káàmpù torí tó má ti dè káàmpù wọ́n rí láàkáyè wọn lò pẹ̀lú lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi mo ń lo láàkáyè wọn lọ́wọ́. So okay Tinubu back to you ó tún ṣe nǹkan kan lọ́wọ́lọ́wọ́ you are wasting the revenue. Okay, o tún submit another palliative request approval to the Senate. So at best so $800 million. O waste 50 billion. That is not ìlú òyìnbó lè bá ṣe láyéláyé. Kàkà bẹ́ẹ̀ owó yẹn wọ́n ti sọ pé ti fáwọn Nàìjíríà ní social security number. Okay, irú local government kọ̀ọ̀kan bó ṣe kó pín owó yẹn local government ẹ máa lọ ṣe population account fún iye mélòó ló wà ńbẹ̀. So they will be able to distribute the palliative equally. Fraud will 50-50. So $800 million is the waste. Imagine the news on Vanguard today. They distributed a bag of gari to 200 households. So mo pé nígbà tó kọ́kọ́ gbé trick yẹn wá. Ìjọba Tinubu yìí fraud ló máa bá dé o. Jokes apart. Ìgbà tó kọ́kọ́ gbé wá ó ló fẹ́ fún each household 6,000 naira a month, which everybody turned down. 6,000 naira a month. But to kọ́kọ́ fẹ́ waste the revenue nìyẹn. But instead of you to use the 5 billion to boost the economy of each state, to increase the salary, and you announce it that all salaries in all states has been supplemented. Okay, like the local government now giving a bag of gari. Imagine, even the local government, bag of gari, olowo ni won. She won't work along paper with household. Let's say they didn't even say 200 people. Household can comprise 6 children. So now we have accepted now that you have embezzled the $800 million. Okay, another approval you got. Let me bring it out. You said here that your government that is the submission. If you Google it, submission of another loan. You can see Tinubu. I'm very proud of my skin. You see, likes of Lizzie Johnny and the Willie Tungbekiri, they cannot open their skin like this.
I'm very proud of Ojududu. You see my neck and everything. Okay. Now, the second loan that you requested for, you said you want to give the money to the vulnerable pensioners. Hey, kí ni ìtumọ̀ vulnerable pensioners? Ta ló yá yín lóyìnbó orí burúkú yẹn? Vulnerability, what are you talking about? All pensioners are vulnerable. What do you say that you're going to give money to vulnerable pensioners? You are stupid. Ó lè ní olórí burúkú ni. Tẹ́ bá jẹ́ kí n ṣépè fún yín, alẹ́ yìí máa gbóná fún yín. What do you mean by saying vulnerable pensioners? Are all pensioners in Nigeria are they not vulnerable? Because their pension payments are not regular. But pensioners, they are not treated fairly. They are not treated fairly. They've been maltreated. What do you mean by using the name that you're going to give the vulnerable pensioners? Okay, Tinubu government, how do you know? How can you identify a word called vulnerability? How do you identify it? How do you identify it? How do you know that this pension is vulnerable? I don't know what you mean by vulnerable. It's all over the news yesterday where you said you're going to give vulnerable pensioners. Why the discrimination? What do you mean by vulnerability? How many pensioners can you account for in the ministry that serve under your government? Do you know how many ministries, Tani? Tinubu, you people have to speak up. You people have to speak up. Vulnerable pensioners, rather than you to tell all the governors. But effective from today, pensioner ogbọ́dọ̀ miss bó te jẹ́ pé owó wọn tó ń gbà yẹn oṣù kan wọn ogbọ́dọ̀ dààmú kó tó wọnú account wọn. Well, you say, okay, if I want to give you the definition of vulnerability, who are the vulnerable people? Disabled people, maltreated people, sick people. How do you know that they are vulnerable? Àwọn arúgbó yẹn báwo lè ṣe mọ̀ pé wọ́n sick? How can you say it out? Yí pé owó tó lọ fẹ́ yá ẹlẹ́lẹ́kejì yìí o. Another 5 billion kìíní kan tẹ́ fẹ́ yá lọ́dọ̀ China. Tẹ́ fẹ́ lọ tébù tẹ́ ti gbé sí Senate báyìí pé owó yẹn tó máa tún ti approve ẹ o. This is a total mismanagement of funds. This is mismanagement. Erin gbé like kí ló fún mi ní US. Costume ni ó dẹ̀ fine. Lady tó ń ta tí mo lọ raṣọ lọ́wọ́ tẹ raṣọ lọ́wọ́ Falas fashion. Independent no mo dẹ̀ like. Independent no. All pensioners are vulnerable. Kí Nigeria kí Dublin ní ìsìn kó sọ pé òun fẹ́ fún vulnerable pensioners. Pensioners are sick. You have already made the pensioners in Nigeria vulnerable to a disease, to a starvation, due to your mistreatment. Tell me. Okay, àwọn pensioner o. Owó tẹ́ dọ́rùn tí wọ́n tọ́ máa tún ti approve ẹ o. Ká ní 3,000 naira, 30,000 naira wọ́n fún wọn lóṣù o. Ẹ̀yin pensioner o, a máa fi 5,000 kún o. So owó yẹn á spread. Why vulnerable pensioner? Meanwhile, ẹ tó máa tó gbé fún bẹ́ẹ̀ ṣe gbé 50 billion fún state. Ẹ kàn tó gbé another 50 billion nínú owó tá a yá o. State kọ̀ọ̀kan ẹgbà ẹ ló pín fún wọn. Oh God. Vote Esabod to rule Nigeria for 6 months. Gbogbo yín máa pa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. All of you are senseless. You shouldn't have discriminated that vulnerable pension. Okay, vulnerable pensioners. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kò wà nínú grave. Báwo lè ṣe fẹ́ fún wọn lówó? Of course, kéèyàn tó lè gba pension, irun funfun ló wà lórí mi.
5 months 63. I'm vulnerable as well. But anybody to bá ti lé ní 60, I have one sickness or the other. Báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ láàrin àwọn pensioners? Ọlọ́run ò ní fún líle bẹ́ẹ̀ ṣe ń pín ṣe owó yìí kò dá. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe owó yìí kò dá tẹ́ ń gbé fún state. Is it for them to allow you to remain or re-elected? Because kò yé mi and waste owó tẹ́ lọ ń yá yìí for crying out loud. Why tẹ́ fi lo owó yẹn gbà? Okay, there's an increment in all commodities. Instead of you to go through a starvation because of expensive commodity. Okay, now, the level of the salary will be increased. We will bring down the price of diesel. We will bring down, even going with the 50 billion from governors, if we subsidize petrol. Initially, Google, if I subsidize petrol, but offering at 700 per litre, we are phone for 600. At the end of the day, with all your subsidy story, can you news to the land on Tinubu? And then mafinu, I want literate to support the ayon da. Ulori buruku ayon da. I want lema. That is why I don't have a friend. I don't have a friend. I will continue to say the truth, whether the hearers like it, whether they don't like it. Possibly this another thing. You said you remove the subsidy because of bunkering. Is that not what you said? Can you story Lee? Some blood one in the news, Lenny. You said, why can't you leave the subsidy and we put the subsidy back to 190 naira? The bunkering can never be removed from our system. Okay. Tinubu. Nigerian Navy intercept boat used for oil bunkering. Bunkering lo shit on you. But your reason for removing the price, the initial price of subsidy, that there will be no more transportation of our oil to another country. Kilele, news anoni. How many will you intercept? 205 drum of petrol. Can you see? Can you see? It can never work. Tinubu, better remove the subsidy. I mean, whether restore the subsidy. Bunkering oluko Nigeria like that. Coffee petrol, coffee barrel, per liter petrol, coffee 1,000. That will still be bunkering. You be to mara home at the country to make below. Am I making sense here? Only to bati won. Kò ní dá fẹ́ APC. Òfò ní gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ APC òfò lẹ́ ṣe. Ẹ ní rí láti ṣe ìdánrọ́ náà gbà. Ẹ jẹ́ ṣe gẹ̀yà. Gbogbo àwọn aṣíwájú bloggers wọn ò ní jẹun wọn ò ní gèrè wọn. Bó ṣe ń dára, bó ṣe ń fi bí para ìlú. Ṣé ẹ̀mọ̀ kan máa ń pọ̀ lórí èmi ní láti 2011. Gbogbo tí mo máa kóra jọ ní 2023 kò ní dá fún yàrá ìyá yín mọ́tò ní ó pa yín. Ẹ̀mọ̀ kó tẹ́ bá ti kóra jọ ẹ̀mọ̀ kó tọ́kì tún ti ń pè mí mo tún fẹ́ lọ ra ilé nù. Ògo yín ni. Kò ní yẹ gbogbo aṣíwájú bloggers. Mọ́tò ní ó pa yín. Because if you see the truth, you cannot say it. Even instead of you to keep quiet, you keep attacking the people that are narrating the economic situation of Nigeria. You'll be attacking them. There's one language to yẹ pé ó yẹ kí ọlọ́pàá lọ gbé ẹ̀kan tí ẹ̀ mọ́lẹ̀ àbí kan lọ pa ẹ́ sétí ọ̀sà kan fẹ̀yìn àtàgbà kan pa ẹ́ dànù. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu olú àwọn ọlọ́pàá máa gbé wọn. You are promoting a violence in the country.
Do you know the meaning of a democratic government? It's a government of the people ruled by people. We are in the political era, not military junta government. You keep threatening people by using that language that you are not directing it to me because I don't live where Nigeria government can even touch me. You always says that every day to threaten people that talk about a slack in the governance of Tinubu. Omani, ìjọba ilé ìyá tán máa gbé gbogbo yín ni wọ́n máa arrest yín tọmọtọmọ ni. No wonder Tinubu doesn't want to say you. No wonder Tinubu doesn't want to say you. No wonder Iyala Yeshade doesn't want to say you. Ìwọ ló ń báyé APC jẹ́. Even nígbà President Biden wọlé l'America, he faced a prosecution. He faced an appeal. It's normal. It's a game of two. It's a competition. It's just like Manchester United at Arsenal. It's only one person that will win the game. Wololuri buruku tó ń terrorize. Dàpọ̀ Abíọ́dún olùṣì olè. Dàpọ̀ Abíọ́dún olórí burúkú Dàpọ̀ Abíọ́dún. Gbogbo owó tẹ́ ń kó jọ. Orúkọ yín máa parẹ́ bí tàwọn ti ṣáájú tí wọ́n rí ọmọ wọn mọ́. Ẹ fojú sunkún ọmọ yín bí Ṣàgàrí. If you don't caution this illiterate, the more, not me, it's normal for people to come for me. The more it comes for anybody, regarding any political news, I will come for Dàpọ̀ Abíọ́dún. I will come for Olùṣe olórí burúkú Yayi, olè, gbọmọgbọmọ Yayi, Ọbẹ̀kúnjà. You better let this girl, that bitch of a woman called Labanla, maybe you're going to educate her on what is called politics. Politics is an opinion of the people ruled by the people to the government. The people suggest to the government. That is the meaning of politics. Democracy. Democracy. Wèrè ẹgẹ́ kí n sọ ní Yorùbá olórí burúkú amúgbó olè ẹlẹ́wọ̀n Canada. Politics ní pé ìjọba ará ìlú fún ìjọba. Military nìkan ló lè dictate. It's only a military that can dictate. Sit there, you sit there. That is why they put them back into the barrack. Àwọn ni wọ́n lè dictate. Oh, lè yí rẹ̀ wò. But democracy is the government of the people ruled by people. There should be fundamental human right of the people to speak up. This video, I'm going to download it and I will put it on the website of the human rights activists that I'm part of the member. It's the government of the people. People we suggest. You don't impose on people. That's the meaning of democracy. No imposition. When the society speak, the government will deliberate. That is why we have House of the Assembly, Senate, and everything. They will deliberate. They will listen to the cry of their citizen, and they will debate over it. They will deliberate. There must be a review from the citizen passed to the government. That is what they call a democracy. Democracy is not the government where people should not talk, where people should not move, where you are doing a restriction on their daily activities. That is what they call democracy. You will be threatening people every day that this is Tinubu government too. If anybody speak, they will kill them, they will arrest them. It's my forget Tinubu. To buy one last. Who are you to dictate for the government to arrest people that speak it? Who are you, Latia Bala?
Who is giving you that liberty? Where do you get that ego and power from to be shutting people up? The same thing you did with the Yoruba nation. They have their own opinion. Yoruba nation, they have the fundamental human right for an expression. Why are you always causing people who need shori relati obanla? You know who do want to hear ka? When I want to say why ya wiri wani oja? Because you are punishing people. You know your participation during the removal of subsidy. You started going from one petrol station to the other to humiliate, to yeye the citizens that are lamenting, agonizing in the anguish. Elizabeth Adiola Obala odidi ìlú ló ní lára. And you keep saying you can enter any government office, you can speak, you can. Not everybody have that opportunity. Are you deaf and dumb? Not everybody has that connection. Are you dumb and dumb? Deaf and dumb? Do everybody has that connection? Why do you feel that I want to opportunity to get closer, to get a bribe to the fraudulent government? Why are you messing them? Why are you ridiculing them? If you APC, if not because you APC, you rigged the election, you're not supposed to sit on that seat again. When you hear you, investment tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílé iṣẹ́ Ọlábànjí Farms over 18 years láti dábí ẹdún rọ̀bí òwe káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ rí ayọ̀ nípa okòwò tó bá dá pẹ̀lú wa. Ìdí okòwò nípa ẹja ẹ̀dìyẹ àti ẹlẹ́dẹ̀ là ń ṣe lọ́dọ̀ wa. Fẹ̀yìn tẹ́ bá first lot kí o fún ti ẹja 500,000 naira ló parí ẹ̀ every 6 months 80,000 naira. Odidi ọdún méjì gbàgbọ́ lẹ́ òfin gbà. Lákòókò ìgbà tí a bá sọ pé òsínmú àmàdá gbogbo wọn yí padà. Tó bá jẹ́ okòwò ẹ̀dìyẹ 1 million naira lẹ́ fi máa invest 180,000 naira lẹ́ máa gbà every 6 months. Tẹ́ ọ bá ṣe bẹ́ẹ̀ máa láǹfààní láti dá gbogbo wọn yí padà. Tó bá jẹ́ slot kí o jẹ́lẹ́dẹ̀ 5 million naira ní 1.1 million lẹ́nu ọgbà lóṣù mẹ́fà. Tẹ́ bá sọ pé òsínmú àmàdá gbogbo wọn tẹ́ fi invest padà. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá ṣe slot tẹ̀jà 5 kg ẹja every 6 months. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe slot ẹ̀dìyẹ 5 grades ẹ̀yin lẹ́ ọmọ àgbà lóṣù mẹ́fà. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe slot ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀ ọmọ àgbà 5 kg ẹja pẹ̀lú 5 grades ẹ̀yin lóṣù mẹ́fà. Láti mọ̀ síwájú àti síwájú sí ẹ máa gbé sórí +234 x035 560179 Dr. Esther Aboderi. Àwọn èèyàn ń sunkún. Ẹlòmíì tó máa jẹ láàárọ̀ ọ̀la kò tí ì rí. Olórí burúkú olòṣì tó lóun bí tí mi tó gbogbo àwọn mẹ́wọ̀n ní ṣe rere lójú ayé ẹ̀. Just because you have a connections. You have connection with politicians. Like you always said, the urban life that you can go to governor's office, you can do. All the poor masses have that connection. Have you ever thought of the situation and the cry and the anguish of our people in the land? Anybody bí mo ṣe pé fọmọ yín ẹ ṣe pé fọmọ mi bí n ṣe pé fọmọ yín ẹ ṣe pé fọmọ mi ó sì ti máa ọmọ tèmi lára ẹ fi wọ́n lẹ̀ gbàtẹ́yìn náà sọ ìpè yín kọ́ ló ta ló fọ́tò ta lè yẹ ní send sí mi dẹ̀ fẹ́ play voice note. Who is in this picture? Who is? Kí nọ́mbà mi yẹn? Okay, Alao Latif ó lé olórí burúkú tó lọ báyé Alufulani jẹ́ òun bọ̀ mí tí ì dé. Alao Latif kò ní dáa fún ẹ wọn l'Amẹ́ríkà ló wà ó ní ṣoríire. I'm going to say ntọ́kùnrin ṣe o èmi máa ń wọ́ tàkọ́tà mo ní yétàsì tó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n á ṣe ṣó fún mi èmi ò jí sòrò abẹ́ yá wèrè ni ó gẹ́ lọ báwọn yàyà kó fún wọn 2,000 naira. This olórí burúkú
Okay. Hello, mo ní the voice note ibi tó ti competition fún Alufulani ní American Embassy. Mo bá nìkan discuss ẹ̀. Gbà tó parí iṣu ẹ̀ lánàá Saheed Shittu mi mo bẹ́ẹ̀ wò lórí nọ́mbà tó fi send it sí mi. Mi mi tó send it sí mi. We must help Alufulani regain his paper back. We're going to send it. Àwọn bàbá òfò ẹ̀yin Muslim tẹ́ dájú tẹ́ bá fẹ́ lọ tí bàbá yìí ṣe mo share Saheed Shittu sórí page ẹ lọ́wọ́ tó ṣe. Can you see the way I operate? I can abuse Alufulani tomorrow. It's high time the way nation you can make that expression the way I operate. It means the can you speak at me get one-way traffic. I don't gunfight. I don't support. If I mention your name on my show, I don't hate you. Oshenti o da mo se daruko e. Tó bá dé ṣe nǹkan rere ma ke. Ogaja o se mi bó ṣe wà yìí. Ogaja o se mi. Tó bá wà ní nínú Islam máa sọ. Mo bú Alufulani pé ó fún olórí burúkú Lizzy ẹlẹ́bọ. Boyfriend ẹ ni o Alufulani do. Alufulani kò ní ṣe pẹ̀lú case tí mo fẹ́ ṣe o. Girlfriend ẹ ni ìwọ náà ti sọrí pé ti fẹ́ ra rí. Ṣóyè òfin tó fi ṣe yáàdì ní ilé pé. Ṣé bí mo ṣe máa ń ṣe? Nígbà tí mo wo mo dẹ̀ wo I swear Quran mi dà. Nígbà tí Saheed Shittu ń sọ̀rọ̀ yẹn omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi. Mo fẹ́ kẹ́ lọ wo show yẹn mo bọ̀ wá analyse 3 times ni mo máa jáde lọ́la bí 4 times. Mo gbọ́dọ̀ máa gba 13,000 lóṣooṣù lọ́wọ́ Facebook. Ẹ flag ọwọ́ yín á fẹ́ ẹ̀bù. Téègì apá tó ti mọ́nítà. Ẹ flag ọwọ́ yín á ṣe kíni. Àti pé ẹ mọ́ tẹ́lẹ̀ fi report page mi. Olórí burúkú yàyà. Ó wá kọ́gbọ́n bí olórí burúkú olùṣọ́lé HIV. Tó ń fi ẹ̀gẹ́ HIV tewé. Ìtẹ́ fi lè mú page mi wálẹ̀ ẹ mọ́ tẹ́ fi lè mú wálẹ̀. Tí máa play voice tí máa play show yín. Ẹ pé mi play show yẹn. Mo ti play tàwọn tó ń follow mi gan kò gbére bí mo ti play náà. Ìyẹn tí bá play show yín. Ṣé mi lè play show Lizzy ni? Ebi gan ò ní kọjá yé mi ní play show yín. Even when documentary yàtọ̀ sí ẹ̀yin haters. Ṣé mo yí pé I'm a target to everybody on social media entirely, including YouTube everybody. See everybody bá gbé news documentary just like irú àwọn ọlọ́pàá tó sọ̀rọ̀ lẹ́nìí nípa the arrest of Mohbad killers and something like that. Ẹ̀rí gbogbo wọn gbé kíní àwọn ọlọ́pàá yẹn interview update náà fún wa. Ṣé àbùkù tẹ́mi bá gbé wọ́n wá share money from me. Ṣé ẹ rò pé mo lówó tó yẹn ni? Ẹ máa rí pé gbogbo fídíò tó bá ń go viral yẹn mi lè gbé. Ọmọ tí mo ṣe mo wá lọ sọ́dọ̀ Túbọ̀sùn àmọ́ tí Túbọ̀sùn gan ti gbọ́n kò gbé. Mo lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ máa jọ kẹ́kọ̀ọ́ gbé pé kí n lè ṣe àwọn ẹ mọ fídíò yìí kì í ṣe pé wọ́n máa restrict monetization mi o kò sí nǹkan tí n bá gbé báyìí share ownership wọ́n máa ń wá kiri lájọpín owó yẹn ni àjọpín owó yẹn ni dọ̀kásì ló lówó ju lówó lórí social media yẹn máa bá mi mọ́ ṣé mi náà wá kẹ̀fù mi báyìí ṣe àìpé irọ́ àjọpín ìgbà tí n bá play yín share ownership wọ́n máa wá kì í ṣe àwọn haters kan lélẹ̀ kì í ṣe àwọn fracas kìíní lélẹ̀ yìí o bí n bá gbé kíní tí Bagzu bá gbé jáde á lóun fẹ́ gba share ownership you see how famous somebody is ó ní mi ò ṣe bá yín gbé gbogbo àwọn videos yẹn torí I can never share my glory with anybody ẹ mọ fídíò yẹn táwọn Nigerian police tó ń sọ̀rọ̀ nípa Mohbad ibi tó ń bá investigation dé gbogbo èèyàn download ẹ̀ even gan mo rí lọ́dọ̀ Yèyé Kúdí mo kọ́kọ́ wò pé kí n download ẹ̀ tó Yèyé Kúdí mo ní rọ́ náà wá bèrè share ownership yìí fún yín ní nǹkan kan iṣẹ́ àǹkan kan kí ni yẹ kọ́mọ̀ nǹkan tí àdí tí n bá play orin ara mi tí n bá ṣe advert Ọlábánjí àbí advert ẹni kan tí wọ́n ṣàtìgbò nǹkan wọn láwọn fẹ́ gba share ownership àkọ́kọ́ tó máa ní àbí wọ́n yá wèrè ni màá ní this is a fraudulent claim tó máa ń sọ fún Facebook bó lè fi kán hàn yìí tó ń tuntun lánàá pàwọn fẹ́ gba share ownership lórí voice mi gan wá ní wọn tó fẹ́ gba share ownership lórí burúkú ni lórí Facebook èló ni mò ń rí kí ló dé kí n sọ pé mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tí máa dé bi kíní nìsín
kí ló tẹ̀ wá kò bẹ́ẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀rì wọn ti sọ pé àwọn fẹ́ gba share ownership meanwhile Facebook náà wà nígbà fún ma ní objection this is my voice how can I share my voice so torí ẹ̀ lè ṣe ni pé mi kì í so dá padà sọ pé mi náà mo bá 6,000 per month yẹn ibi mo kọ́kọ́ jáde all over social media lórúkọ yẹn nígbà tí o kò fẹ́ fún wọn ní 6,000 lọ shoot mo lówó kíni instead of ibẹ̀ ilẹ̀ ti kọ́kọ́ fẹ́ jà nǹkan bí olè if at all you want to kálọ̀ sọ ní ìsìn pé 5 billion naira yẹn you want to that it okay o fẹ́ fi increase salary o dẹ̀ fẹ́ fi subsidize petrol kò fi reduce o petrol kó a sọ pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lápò ara wọn máa fi owó yẹn kún wọ́n subsidize fún wọn nílùú òyìnbó náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó tún lè fi ṣe tó yẹ kó fi ṣe ni wípé social services wípé those people that are unemployed okay afẹ́ ra lẹ̀ kó pọ̀ gan òyìnbó gan training yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa lo tractors ẹ wá ń gbowó fún state kan lọ́pin 5 kí ló dé náà ọ̀nà àwọn ti bàjẹ́ wọ́n ti pín o 5 billion go lè dọ́dọ̀ governor láìláì Tinubu you know that 5 billion auditor àṣì àti ẹ̀ àgbà percentage accountant yóò gba percentage news ní paper ní Nàìjíríà tó wá fẹ́ sọ wọn pé ẹ gbọ́ o 5 billion yìí nǹkan o àwọn náà tún gba percentage pé ẹ má pariwo wá síta ẹ wo àjálẹ̀ tán ní lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta Ìbàdàn mo ṣe tọ́pìkì àwọn olórí burúkú oníjà yìí tọ́pìkì àjálẹ̀ tán ní Ìbàdàn gan mo ṣe ń bọ́ lórí àwọn náà gba percentage gbogbo tó máa dé state ó lè má ju 2 billion nínú 5 billion lẹ́sẹ̀ ní pé wọ́n pín gààrí àpò kan fún 20 households. When are we going to overcome? Okay, population of Nigeria ó wà massive. Ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tún Nigeria ṣe lè tún ṣe. Ẹ mọ̀ tẹ́ bá fẹ́ tún ṣe. Ẹ mọ̀. You are just being wicked. Everybody believes it's a national cake. Borrow. Prosecutor ma bí èrè Tinubu prosecute Buhari owó tó gbà ní May 2 weeks to your departure, to his departure. $800 million tó ló ń fẹ́ fi fún àwọn ọmọ Nigeria. Kí ló dé ìṣẹ̀lẹ̀ ayé báyìí? At least kálọ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ bó ṣe sọ ẹ̀yìn ni. If you really want to clean APC, if you really want to clean Nigeria, 2 weeks yẹn kò lè ná $800 million tó yá. Kò lè tí ì ná. Ó yẹ kó sọ pé ọlọ́gbẹ́ni. Èmi ló máa fi gbèsè ilé ẹ̀fún náà. Torí pé mọ̀ pé máa jókòó síbẹ̀ ní on the 20 something. Ó dẹ̀ gba lónìí on the 12. Ó wà lórí Google náà. Ẹ ya wèrè ni kò dáa. Ẹ wá láwọn ọmọ yín máa olóṣèlú mélòó lọ́mọ ẹ ṣe oríire. A sì ń bá wa ṣe review lórí gbogbo àwọn ọmọ olóṣèlú pátá. A bá wa ṣe review lórí àwọn ọmọ. Ayé wọn lẹ ti ń jẹ, ẹ ti já ayé wọn máa yé. Kẹ́tẹ̀ wá fi 50 billion yẹn gan. A mọ̀ pé wọn lè ní iná Nàìjíríà. Kẹfì wá ra very standard KVA generator fún gbogbo hospital. So that wọn ní máa fi torchlight ṣe operation mọ̀. Àná Adéyè bá mi wo amẹ́ni kìíní online. Mo yìn ẹ̀yin tẹ́ máa ń sín gbẹ́rẹ́ o. Mo yìn yín o. Tètè. Ẹ lè fi pín ìgún náà kéyè ṣáà ti kan òrùka yẹn. It's not ordinary òkúròkà tá sókè ní mọ́ rò pé kẹ́ lọ máa yára yín lóru pẹ̀lú òrùka yín nù lé sílẹ̀ wọnú wo kọ́bọ̀dù yín tẹ́mọ̀ ní ìyẹ̀wé ní ká máa rọ́ o. It's a magical ring o. Ẹ ṣáà nígbà tí mo sókè mo fi hàn yín gbà tí mo yọ. Because ó yẹ kí n ti ṣe láti jọ ẹ rí pé mo ti yára mi bí ẹ̀mẹ́ta bí ẹ̀mẹ́fà àyà mi ń ga. Àwọn ìyàwó tó ń sín gbẹ́rẹ́ láyé àtijọ́ tó ń yá sí wa lójú tí ó dìpù tó ń sín gbẹ́rẹ́ fún wa ẹ try o ọbẹ̀ ò dá lọ́rùn o. Tẹ́ bá rí àti bí 1 week mo ti fẹ́ try láti mú ẹ̀jẹ̀ jáde kí n tó wá rí mu jáde eléyìí ẹni tí ẹ pé ó tọ́lọ́ mẹ́ta kò jáde èyí tẹ́ ń sín gbẹ́rẹ́ o lè ṣílẹ̀ yín babaláwo ẹ wíkẹ́ẹ̀dì o kò ní yẹ yín o. So thank you everybody for joining me. So this documentary, I'm going to download it and I'm going to put it on woman rights activist website. I'm going to edit it and cut on some people. We have to be very serious and we are very minute. This current proposal, Tinubu to fẹ́ ṣe, Tinubu lo. Oh, Google, I will give the money to the vulnerable for vulnerable pensioner. Everybody that is above 60 years, they are vulnerable. Anybody that has already retired from a job, they are vulnerable. Even it's not even pensioners. All Nigerians are vulnerable.
All Nigerians, not only the poor masses new. All the poor masses, wọ́n wà vulnerable, wọ́n lọ ń jiyàn gbé, wọ́n fi ń ṣògo. Use correct English. How can you use the English Tinubu use as a vulnerable pensioners means? If I want to rule it, it's under a discrimination. Vulnerable Nigeria. Nigeria tó pé tó máa ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí báyìí wọ́n máa ń nara wọn tó máa fẹ́ gbẹ̀kanra wọn. Ṣé wọ́n wà vulnerable wọ́n ṣe ń jà? Ebi ni. Want to give it to vulnerable pensioners. Next time I'm coming up on chat, maybe of course I will be coming maybe 10 times a day. Baba ma kule ma pe again look at me. Erika, if you get one, I to the point the cast, the cast, look bang the social media. What you get a barrier for me low, can send account to me in the Mashishati. Deco, in my ways that I see it. That I see. No one really. Everyone really caught you, Docasimo. Nígbà tó ń jáde ogbó ló sọ fún mi pé tẹ́ bá jáde púpọ̀ wọn ní ráyè tí mo yóò sọ àwọn wọn ní wéèsì data sí tẹ́ jáde láàárọ̀ tẹ́ jáde ní ìrọ̀lẹ́ tẹ́ jáde ní mid evening ẹ rí pé wọn ní wóyìn mọ́ tí bá tún di tí má sọ ní ìsìn mo máa ń jí ní around 3 p.m. ìgbà tó ń sáyìn ní wẹ̀ yìí ní fọnú ìgbà tó kọ́kọ́ ṣe early week ni èyí tó bá tún di bíi 3 hours bá tún jáde bá tún di àsìkò mi ní again. So, Mami, do you heard from Daddy Tubos Martins, ma? Kí ló ṣe Tubos Martins? Ọmọ lára tún ṣe. Ìrọ̀jò Sapato. Tubos Martins, mo ṣe chat lè ọ̀sán ó comment na. Ó ní do you, Mami Esabod, do you heard from Daddy Tubos Martins? Ṣé ọ̀nà ni? Irú comment wèrè wo ni Tubos ọmọ lára? Ṣílẹ̀ ọlá kí ló ṣe túbọ̀ tó máa ti sí. Ṣé mo gbọ́ láti ṣé wọ́n nà ni? Ṣé ó lọ sí ṣọ́ọ̀bù gbé pósí wọ́n ti nà wọ́n papọ̀ ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ má máa já wa láyàdé ní orí social media yìí kí ni pé ṣé mo gbọ́ láti orí túbọ̀ tó máa ti adẹ̀ ń bí eléré ní ìṣòro sọ̀rọ̀ mọ́. Ọmọlára. Fún mi máa kọ̀ sí kí ló dé èrò. Ẹ̀yin náà ó dàgbà ẹ má pa mí torí yín mi ṣe dá irun mọ́ sódà wọ́n lè bu mi pa gbáyà ní mi dáadáa. Agbo ìkòrò. We also have one-on-one discussion with buyer's skin type. Oh, there's a more. At Unique Beauty Palace, 12699A, Eastern Street, Houston, Texas, 77099. Open 9:30 a.m. Monday through Saturday. Close on Sundays. Telephone 713-548-7739. 741-7080 or www.uniquebeautypalace.com. Unique Beauty Palace. Check us out today. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ta ló ń gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé Ṣílẹ̀ Ọlá? We are a shipping company. LLC. We stand apart from the company. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló ń gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé Ṣílẹ̀ Ọlá? Ṣé tó ń jà lórí fíìdì bọ́ọ̀lù ni? Bí tí fún ìmọ̀ àwọn náà rẹ̀. Kàkà kò sọ lára ọmọ yìí kàn pọ̀ sí lójoojúmọ́ keep the good work. Ọ̀sàmì abẹ́ ọ̀rọ̀ good work kan ni ó rí Ṣílẹ̀ Ọlá ni. Látòrí bọ́ọ̀lù oúnjẹ ìṣọ̀ tún de wúrẹ́. Bidley Freeman. Kí ló dé? Àbí torí pé Ọmọlára tún ṣe sọ pé ṣé mo gbúrò Túbọ̀ Tomatis tí mo ní Ṣílẹ̀ Ọlá kí ló ṣe Túbọ̀ Tomatis ṣé yẹn ló fẹ́ fọ́ mi lẹ́sẹ̀ lẹ́nu fún mi Marcus ó ní Ṣílẹ̀ Ọlá nídìí àgbo òtù sílẹ̀ irọ́ emoji ló máa fi ń sọ̀rọ̀ wọ́n gan nídìí àgbo òtù sílẹ̀ padà bọ̀ fún mi Marcus ó ń ṣàbíamọ gidi ó kórìíra Ṣílẹ̀ Ọlá adisẹ́rí Ṣílẹ̀ Ọlá bó ṣe wáyé kò gbọ́n tàǹzọ̀ kò lè tí kò gbọ́n kankan iṣẹ́ kò máa táìpù aká ni so emoji ó ń bínú lọ́wọ́ ẹgbẹ́ tó bá ti ń lewúrẹ́ ń bínú nǹkan kan ń bí nínú má tó dẹ́ ń ju ẹ̀ṣẹ́ ta ló ń ju ẹ̀ṣẹ́ sí ìbéèrè mo bèrè Ṣílẹ̀ Ọlá mo ní kí ló ṣe Túbọ̀ Tomatis sọ ní pé ṣe mo gbúrò ẹ̀ gbà tá a bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ òkè agídíbo lè bẹ̀rẹ̀ sí ń ju ẹ̀ṣẹ́ tí ó fẹ́ fún mi lẹ́sẹ̀ lẹ́nu ni fámílì Yàyà Gàmbàrí tí ò lẹ́kọ̀ọ́ Ọmọlára tún ṣe sórí tó dálẹ̀
àbí kò mọ̀ dá kéèyàn ní aká kò lọ́wọ́ tí ó fi táìpù ni o ó tún ti ń bínú ó tún ti ń bínú ó ń bínú nìyẹn o bọ́ kí ló ń bí ẹ nínú pàtó sílẹ̀ ọlájọ tó bá lè bá mi wẹ́yìn kan níbo ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ táìpù kí ni nǹkan tó bí ẹ nínú nìsín jọ nítorí mi ìfẹ́ kó bínú tó máa ń fún mi lówó oníkẹ̀kẹ́ náà tún ti débi rọra gùn kí ó kó lé but sílẹ̀ ọlá padà sí di bọ́ọ̀lù ẹ̀ kí n mọ̀ pé ó bínú kí ló ń bí ẹ nínú ṣé mo mọ̀ pé nítorí ẹ̀ fi nọ́ọ̀kì ní ìsìn tó fi gbálẹ̀ ní ìsìn ni pé ọmọ alára tó ń ṣe ní pé màmá ṣe gbúrò túbọ̀ tomatoes mo ní kí ló ṣe mo wá pe orúkọ àwọn tó wà níláì mo ní sílẹ̀ ọlá Fisáyọ̀ kí ló ṣe túbọ̀ the next ẹ̀ṣẹ̀ lóhùn fún mi lẹ́nu mo lè bẹ̀rẹ̀ pé tó tún fún mi lẹ́ṣẹ̀ lẹ́nu o tún bínú ojú orí kodò ò ń bínú lọ. Inú ẹ̀ ti wálẹ̀ nísìn ok ó ti yé mi idiot ẹ̀ kò fẹ́ ká máa involve òun ká máa dárúkọ ẹ̀ because you said his stomach is very very big ma ọmọ rárá tún ṣe kò burú ṣé ó fẹ́ pa mí ni bó ṣe ìbéèrè tó béèrè yẹn bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lọ ká Túbọ̀sún mọ́ ṣọ́ọ̀bù wọn nà mo rò bóyá ò ṣá lọ nà kò dáyé máa béèrè béèrè yẹn mọ́ torí ikun sílẹ̀ ọlá torí ikun Túbọ̀sún ló ṣe ń bi mí léèrè pé ṣé mo gbúdọ̀ Túbọ̀sún máa sìn. In a world where business success depends on smooth connections and on-time delivery. Welcome to the world of dependable logistics solutions, where commitment and knowledge work together to advance your company. Jibrith LLC is aware that your shipments are more than just packages. They are essential to the survival of your company. We have you covered when it comes to exporting and importing air freight. Our international network makes sure your products arrive at their destination quickly and safely, creating new opportunities across the globe. Need delivery from door to door? Look nowhere else. From the time your shipment is picked up until it reaches its destination, our committed crew guarantees a hassle-free experience. Businesses of all sizes can use our simple pickup and delivery services, which offer flexibility and efficiency to fit your unique needs. Additionally, we offer you worldwide knowledge of a reputable name in express shipping as a certified DHL service partner. Every move we take is motivated by our dedication to customer satisfaction. We handle each shipping with the utmost care to make sure it arrives promptly and safely. From the tiniest package to the largest shipment, we deliver everything quickly and precisely. You can reach every region of the world thanks to our wide-ranging network. Jibrith LLC, your reliable logistics partner. We pride ourselves on timely deliveries and open communication. Because if you succeed, then so do we. Choose Jibrith LLC for unmatched shipping options, whether you need air freight, door-to-door delivery, pickup service, or the knowledge of DHL. Reach new heights in your business. To experience the effectiveness, dependability, and attention that only Jibrith LLC can offer, get in touch with us right away. Jibrith LLC. We are trustworthy. Our word is our bond. Jibrith cargo nìyẹn o. Wait, don't go, Jeregodu. Wait. For me to pop up on your timeline, it means that it is a sign. Yọ yẹn kúrò ní ó yẹ kí n yọ yẹn kúrò ní ilé ìbẹ́ta. Hello guys, you're welcome to Motropical Foods, located in downtown Duluth. Follow me to international. We have at Motropical Foods, you have stores from Nigeria that you can't find in other stores, like Kilishi, we have Babadudu, we have Pomojebu, we have Gala, we have Agbojeji, Agboba, and stuff like that that you can't get in other stores. We also have things from the UK, such as unique cream yẹn fẹ́ kó bá mi. Mo ti padà sórí moisturizer. Ẹ pé mo ti ń pupa, mo yà sáré padà sórí moisturizer. And many other things like that from the UK. Wow. This is the first African store I will enter, and it will not smell of fish or like all the Nigerian food over. Shiliola.
àmọ́ iye tó máa mú láìkè cabin biscuit tí wọ́n traffic kan yìí ó máa ń wọ́ mi lójú tí máa ti ń play cabin biscuit mo rántí gbà tá wà ní boarding school ní secondary school cabin biscuit yẹn a máa rẹ́ sínú tíì ni ká tó lọ sí classroom tá máa máa padà lẹ́gbẹ̀ẹ́ cabin yóò ti ṣe yín gànà kò nù ga ọ ayé gbàyè báyìí Milo tea taste ẹ̀ yàtọ̀ sí ìta mọ́ nísìn Milo tea ní ayé àtijọ́ ó dàbí rye rye seed kan ló ń yẹ bẹ́ẹ̀ ó dùn lẹ́nu gan ju bó ṣe wà ní ìsìn lọ gbogbo nǹkan náà sì yí they are all chemical ẹ wo nínú news lẹ́yìn níbi tí mo ti ń blog torí we have 2 blogs blogger mi ló máa ń rọ́ọ̀nù esabodblognews.com èmi ni mo rọ́ọ̀nù esabod.com so ẹ̀kọ́ kan ti máa kàn èyí mo ti ẹ̀ blog tó 10 news lórí esabod.com esabod.com is esabod.com is where we have 35 million traffic and the second blog is where my so any blog tẹ́ bá rí ní orí esabodglobalnews.com staff mi ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ but mi mo manage kìíní so mo wá rí ilé nìyí ó ga ọ abájọ tẹ́mi àwọn èèyàn ṣègùn mọ́ ẹ máa wọn púrí tòmátò wa yẹn tá a máa ń gbé láti Áfíríkà nígbà tí wọ́n ṣí expired báwọn ṣe manage tán fi gbé kó Nàìjíríà tó dé lóyìnbó táwọn òyìnbó wá dé tẹ́tí pé expired tomato tó ti bàjẹ́ ni wọ́n kó sínú agolo ẹ wo àwọn tó ń fọ iṣu náà yam tuber omi tó ń ṣàn níbi gọ́tà tí gbogbo ayé ń tọ́ sí wọ́n dẹ̀ fi ń fọ. Though it's not only in Africa, but I don't think they will use dirty water in abroad. That is what they buy in shop. There are anything product no go láti any Africa, Egypt, make sure you wash them thoroughly, including your spinach. Spinach you can wú nílùú òyìnbó wọ́n máa ń kó wọlé ni. Àwọn ẹ̀fọ́ yẹn, make sure pé ẹ̀fọ́ dáadáa. No. In táwọn òyìnbó fi ń poison tó jẹ́ food pollutant. Ṣé pé Africa omi tó dọ̀tí omi ilé ìgbẹ́ mi ṣáláńgá wọ́n fi fọ ogun nǹkan tẹ́ ń jẹ mango ọsàn omi tó dọ̀tí because they can't have but tí ò sómi gbogbo yẹn náà kò ló dé ẹnìkan gan lé. In táwọn òyìnbó ń ṣe ni wípé majority of the rice they are all plastic. Majority of the rice we eat they are plastic. Kò mí pa àwọn òyìnbó ló ṣe rice wọn gbé rice ní but ṣé mọ̀ okay ṣé ẹni pàwọn gan wà vulnerable. Tinubu, if you want to give money to pensioners, you should give to me as well. I'm vulnerable. They bully me every day because they are looking for viewers. I'm vulnerable as well. You can see, due to my vulnerability, me, I don't have gray hairs here. I have gray hairs here. I cannot even die. Think of dyeing my hair again because they are bullying me. I'm vulnerable. So we don't want that. Change that article. Call your press. All pensioners are sick. All pensioners. They are all vulnerable because they can't afford to pay for the medical food. Ìlú lè fẹ́ fún pensioner lóṣù. Don't give the money to the state again. Stop giving them money. If you want to make an increment, go through the salary board, please. If you're going to add 5,000 to the pensioner salary per month, 10,000 per month to their pension. Ọbanla olórí burúkú èpè mama fún women ma fẹ́ láti ṣe má ti ṣe èpè mama fún tọmọtọmọ. Leave the poor masses alone. Even the local government, the poor masses cannot reach the chairman of the local government. But you can go to presidential office, president office, anything. You can see. Àwọn ọmọ kò wọ̀ ní connection. Even go lè lọ́jọ́ kò pẹ́ lọ́ba sanjó gan. Even go Elizabeth Ọbanla ó lè jókòó pẹ̀lú Abacha ó lè jókòó pẹ̀lú Shagari kò sẹ́ni tó lè jókòó tì. Poor masses, they are crying. Have you ever read the book of Lamentation? They are lamenting. Suffering and smiling. They can't say it. They can't shout. There's nobody to hear them. Instead of people to hear them, you're always threatening on your page that they'll be arrested if anybody do complain about the government.
ó fún ló máa ṣe tọmọtọmọ ó dàrọ. Sales wa máa tán ní Sunday èmi mo ṣe miscalculation mo ti adjust lọ́sàn-án Sunday on the 8th ní 6 Friday ẹgẹ́ rí sales máa ń ro mí lójú ni. If you have any question to ask, if you don't know what to order, you can give me a shout, give me a buzz. God bless you, love everybody. We will continue to bring up the update of news in Nigeria. Meanwhile, we'll do bóyá amamaṣe. Bye. Ìtọ́mà ni kígbe máa ń gbé, kígbe máa ń gbé, ibẹ̀ ló ń gbé. Bóyin kéré ẹ̀yìn lógo. Ẹ̀yin wo ni ẹ̀yin ẹrú mi tẹ́ ẹ dé lẹ́yìn òfurufú lẹ́ máa ṣe tọmọtọmọ.